heart failure and something of medical examination. We have already gone through the examination of respiratory system proper. In our subsequent practical classes, we will also discuss cardiovascular examination, clinical examination of the cardiovascular system. Okay. So some degree of clinical examination is required for this session and some practical examination, right? But we will not be going towards the investigations and the treatment part, right? Which will be dealt in your subsequent classes in pathology and cardiology medicine, right? So here we will be discussing pathology or main focus is pathology of heart, right? Okay. So what is heart failure? Any idea? Any of you that focus what is heart failure? So any kind of failure is it is the loss of function which the organ is supposed to perform, right? So what is heart failure? It is not heart failure. Impulses are not moving from SNO to AVNO. It is not heart failure. Yes. Inability to supply sufficient oxygen to tissues. Yes. Correct. Some extent. Yes. Anyone else? Say. Anything what bad? Effectively not pumping. Okay? Okay, so the definition of heart failure is it is the inability of the heart to pump blood in the circulation or receive blood. Right? So we discuss heart failure both in terms of systolic and diastolic, right? We discuss heart failure both in terms of systolic and diastolic, right? Okay. So heart pumps blood into systemic circulation, right? Heart pumps blood into systemic circulation as well as pulmonary circulation. It is your left heart or left ventricle that pumps blood into systemic circulation, and it is your right heart or right ventricle that pumps blood into pulmonary circulation, right? But another function of the heart is to receive blood. Okay? LV receives blood from LA, right? LV receives blood from LA, and RV receives blood from RH. Okay? And you know that, but it is the data later from superior vertebra and inferior vertebra. Okay? So the two major functions of heart is to pump blood in the circulation and also to receive blood. And when we discuss heart failure, it will be in terms of pumping blood in the circulation, be it systemic circulation or pulmonary circulation, and also inability of the heart to receive blood. Okay? If I cannot receive, I cannot pump, right? Because the amount of blood that is coming from the systemic circulation cannot be the same amount of blood is pumping, right? The cardiac output, we call it matching of venous region and cardiac output, right? So if we talk about systemic circulation, the amount of blood the heart is receiving for venous region and the amount of blood the heart is pumping in systemic circulation is called cardiac output, right? So if LV is not able to receive blood, it is also not able to pump, right? So the failure of heart will be discussed in terms of pumping blood and also receiving blood. Okay? So your heart might not be able to pump or might not be able to receive blood. Okay? So this is the basic concept of heart failure, because most of the time we are much more focused on systolic failure. That is, the heart is not able to pump blood in the systemic circulation. Okay? This is the most common idea. That readily comes into our mind that heart is unable to pump. Okay? But another thing is diastolic heart failure. Diastole is a part of cardiac cycle which is responsible for receiving blood. Okay? So that part might also be numbered and we call it diastolic failure. Okay? So whenever we will discuss heart failure, it will be in terms of systolic failure as well as in terms of diastolic failure. Right?
in terms of inspection, palpation, percussion, and observation, right? So very few points just for the discussion of heart failure. Very few points. So under inspection, your patient will be coming in the specific history, right? So our clinical examination runs this fashion. First you take history, second you do clinical examination, right? And under clinical examination, first you do general physical examination, and third you do systemic examination. And for a heart failure case, we will be discussing cardiovascular system examination, right? Okay, now what will be the clue from history? To start with history, what will be your clue from history that the patient might be suffering from heart failure? So the major symptoms will be dyspnea, right? Or shortness of breath. You get this from patient's history. Okay, that the patient is suffering from shortness of breath. Now, shortness of breath or dyspnea, it might come from respiratory disease, it might come from cardiovascular disease, right? Okay, so this is major symptoms. Okay, second, if we move towards inspection, you might see pedal edema, right? You might see pedal edema, and typically this pedal edema is feeding edema, right? Typically this edema is feeding edema. That means if you press just above the ankle joint for a few seconds, it will be depressed, right? So we call it feeding edema. Edema. Feeding edema is of two types. One is feeding edema and another is non-feeding edema. Okay. So what is feeding edema? So see, the patient will be present to you with dyspnea, that means shortness of breath, as well as edema. Now what kind of edema? Feeding edema. So if you press above the ankle joint, just press above the ankle joint for a few seconds, and there will be a depression, right? So we call it feeding edema, right? So in heart failure, edema is mostly in the debated part, that means in the lower extremity, right? And it will be feeding. Okay, I will not be going towards what is feeding edema, non-feeding edema, what are the purpose of feeding edema, non-feeding edema, right? Okay, so under description, you will find edema. What else? You can find JTP as well, right? Tubular venous pressure, increased tubular venous pressure, right? Under inspection. Okay. Now, under palpation, you just press on the just above the ankle joint, you press with your thumb for a few seconds, and you see the depression. Okay, so it is feeding. To differentiate it from non-feeding edema, which happens in limb due to obstruction in the lymphatic drainage, there is non-feeding. Just like you have seen in case of fibrous. Anyway, so edema is divided into two types: feeding edema, non-feeding edema. In heart failure, is feeding. So there will be electrical depression when you press above the ankle joint, and it will remain depressed for 2 seconds, right?
brackets is going to be overloaded alveoli opening some. Okay, alveolis which are located in and opening of this alveoli during inspiration will give rise to brachialism. Okay, so in heart failure we have under observation brachialism, and second is normally you listen only is S1 and S2, first heart sound and second heart sound, but in heart failure you will listen S3 as well as S4. Okay, S3 as well as S4. Okay, I am giving the sound like listen to it. Okay, so this is the obstructive device. Okay, now preload, afterload. So these are major findings. Whatever I am telling, these are the major findings in case of heart failure under restriction, you can see edema, and typically it is bleeding edema, right? Then you can find the tubular venous pressure, increased tubular venous pressure, right? And under observation, you will find crackles on lung surfaces, okay? Crackles on lung surfaces, and also you will listen heart and fourth heart sound, which is normally not heart. Normally you just listen S1 and S2, right? Hello? Okay. So, moving on towards the pathophysiology of heart failure. So, to know the pathophysiology of heart failure, we need to know preload, afterload, and myocardial contraction. Okay, preload we discussed in case of skeletal muscle as well as in cardiac muscle, right? So, just in case of skeletal muscle, say skeletal muscle fiber. Okay, if I stretch it and make it to contract, it will just behave like a rubber band and it will contract forcefully. If I stretch it more, it will contract more forcefully, right? But after a certain physiological limit, right? So the force of contraction, it depends on the initial fiber plane. Initial fiber plane, LC, right? Force of contraction depends on the initial fiber plane. The more is the initial fiber plane, more is the force of contraction, right? So Mbbs law, it tells that up to a certain physiological limit, the force of contraction in a muscle fiber is proportional to its initial length. Okay? So this is the statement in Mbbs law. When you examine class, what is Mbbs law? You need to add this up to a certain physiological limit, because most of the students think that it is that the force of contraction is proportional to the initial fiber. But this is wrong. You need to add this up to a certain physiological limit, right? Okay. So this is the statement of Mbbs law in case of skeletal muscle. Now, if we convert the same formula or same concept into cardiac muscle, so instead of length, we use the volume, right? Because cardiac muscles, it makes the ventricle and because what is cardiac volume, right? So the concept is, if this one is your LE, okay? So this whole fiber plate, the fiber plate is this, right? This total plate is the fiber plate. Instead of using this fiber plate, we use the volume. The more the volume inside, the LV muscle is stretched more, right? The more is the stretch, the LV muscle, the more is the force of contraction of it, right? So we can replace the L0 or initial fiber plate in case of skeletal muscle with end diastolic volume, right? We can replace initial fiber plate with end diastolic volume. The more is the end diastolic volume, the more is the stretch on ventricular wall, right? The more is the stretch and of the ventricular wall, and more forceful its contraction, right? So this is preload. Preload equivalent to end diastolic volume, right? Preload equal to end diastolic volume. Okay? The more is the preload, the more will be end diastolic volume, and more will be the force of contraction.
volume, right? What is stroke volume? It is the amount of blood ejected per beat, right? It is the amount of blood ejected per beat, and it is usually in a normal individual it might be 70 ml per beat, right? 70 ml per beat, and if your heart rate is 70, right? If your heart rate is 70, then 4900 ml, right? This 4900 ml or almost equivalent to 5 liter is your cardiac output, right? So at every beat, heart is ejecting, your LV is ejecting 70 ml of blood, and if your heart rate is 70 per minute, that means 70, that is 4900 ml or almost equal to 5 liter per minute in your cardiac, right? Okay. Now this is the concept of preload. Now you can see here that up to a certain physiological limit, when you are increasing ventricular feeding or when you are increasing end-diastolic volume, stroke volume is also increasing. But up to certain physiological limit, after that is falling instinct, right? After that stroke volume is falling instinct. Okay, so during this part, you are increasing end-diastolic volume and stroke volume is also increasing. Okay, so this is what trans-diastolic mechanism. Simply, you stretch more is the force of contraction, right? Okay. Now this is preload. Now next what? Now tell me any condition where preload is increased, any condition where preload is increased. Yes, one. Yes, simply if your fluid volume is more, okay? Simply if your fluid volume is more, that means it has volume will be more, okay? So it happens very frequently in ward where we do not restrict fluid infusion, okay? So dehydration patients, very often we treat with normal saline, right? Now we need to know the limit. Over-infusion may cause increased fluid volume. And this increased fluid volume may increase your preload, right? Over-infusion of fluid patient may increase fluid volume and it may increase end-diastolic volume. As I said, stroke volume will also increase. Okay? So this is very common. Yet another thing is aortic regurgitation. Okay, we will be coming to subsequent slides. Okay, now concept of preload clear to everyone? Okay, now afterwards. Yes? Exercise, yes. Exercise, yes, your venous rhythm will increase and your preload will increase. So that your force of contraction will also increase. In exercise, another cause is there that will give you beta receptor stimulation. Okay. Now, afterload. What is afterload? Afterload, your examiner will ask the definition. What is afterload? Okay. Now, afterload is defined as the resistance against which blood is expended. It is the resistance against which blood is expended. Right? So, this is your left ventricle. And from LV, that is aorta. Right? From LV, this is aorta. And this is more peripheral arteries. Right? More peripheral arteries. Now, if we constrict the peripheral arteries, right? If we constrict the peripheral arteries, what will happen? Your LV needs to pump more force to overcome the resistance, right? So it is actually peripheral resistance. Afterload is equal to peripheral resistance. If I take a constriction over here, right? If I take a constriction over here, your heart needs to pump more forcefully to overcome the resistance, right? So this is the concept of afterload, defined as the resistance against which blood is expended, right? Here everyone, and just like preload is equivalent to end-diastolic volume, your afterload is equivalent to peripheral resistance. Okay? Your afterload is equivalent to peripheral resistance. It is the most important factor. Afterload or peripheral resistance is the most important factor after which your diastolic condition depends. Right? Yes. Yes. So just like giving sympathetic stimulation.
vasoconstrictions, right? Vascular smooth muscle contracts, right? Vascular sympathetic stimulation, vascular smooth muscle contracts. So your peripheral arteries will constrict, right? That means peripheral resistance will increase. Now the heart needs to pump more forcefully to overcome that resistance, right? So this resistance is called upload is equal to peripheral resistance, right? Okay. Now next is what is myocardial contractility. It is the integral property of myocardium which determines its performance, right? Myocardial contractility. So preload, afterload, and myocardial contractility. Any heart failure, be it systolic heart failure, be it diastolic heart failure, be it left-sided heart failure or right-sided heart failure, everything is interplayed between preload and afterload. Okay, preload, afterload, and myocardial contractility. Okay, now we will be moving on to heart failure proper. Okay, so heart failure I have defined it is in terms of systole as well as in terms of diastole, right? Your heart may not be able to pump blood to circulation, or your heart may not be able to receive blood, right? So both are heart failure. Okay, failure in receiving blood, failure in pumping blood, both are heart failure. Okay. So systolic versus diastolic heart failure. When your heart is unable to pump blood into systolic circulation, we call it systolic failure, and when the heart is not able to receive blood, we call it diastolic failure. Okay? Now another point is reduced ejection fraction heart failure. Heart failure we discussed in terms of systolic failure, diastolic failure, and also in terms of reduced ejection fraction heart failure and preserved ejection fraction heart failure. To know this, we need to know ejection fraction. So what is ejection fraction? So your LP is pumping 70 ml of blood per beat, right? Per beat or per stroke, your LP is pumping 70 ml of blood, right? So this one is LP, and for every beat, LP is pumping 70 ml of blood. Okay, 70 ml of blood per beat. Right, 70 ml of blood is injected per beat. Okay. Now, in diastolic volume, once your LP is dilated, once your LP is in diastole, the amount of blood inside this diastolic volume. Just after the diastole, the amount of blood in the LP is diastolic volume. Now, how much fraction of diastolic volume is injected? Right? How much fraction of diastolic volume is injected into the systolic circulation by the LP? It is not 100% of diastolic volume that is injected per day. Okay? So diastolic volume in a normal individual is 110 ml. Okay, 110 to 120 ml. Right? 110 to 120 ml. Okay. Now, diastolic volume is 110 ml, and out of it, 70 ml is injected per day. Right? So, the percentage will be around 64%. Okay? So, this is called ejection fraction. So, what is the formula of ejection fraction? Ejection fraction formula is stroke volume by end diastolic volume. Stroke volume by end diastolic volume. Correct? This is called ejection fraction. And normal ejection fraction in the individual is 50 to 70%. Okay? So, normal ejection fraction is 50 to 70%. 50 to 70% is the normal ejection fraction. Okay? 40% to 50% is borderline. 40% to 50% of ejection fraction is borderline, and below 40% is reduced ejection fraction heart failure. Okay? Below 40% is reduced ejection fraction heart failure. Okay? So, normal is 50 to 70%. 100% of diastolic volume cannot be normal.
एक ड्राफ्ट है इधर सर 40 to 50% is borderline. ठीक है 40 to 50% is borderline. Sometimes it happens that patient comes with borderline ejection fraction. Okay, borderline ejection fraction. Ejection fraction can be calculated from the pattern, right? Okay. So normal ejection fraction is 50 to 70%, right? 40 to 50% is technically reduced ejection fraction, but this one borderline ejection fraction. Okay, this one mid-range arterial. So no means study about mid-range arterial. Just remember when ejection fraction is less than 40%, we call it reduced ejection fraction arterial. And most of the reduced ejection fraction arterial is also systolic arterial, right? Reduced ejection fraction arteriole is also systolic arteriole. That is, all the systolic arterioles are associated with reduced ejection fraction. Okay? And it may be the scenario that the patient is having normal ejection fraction. Ejection fraction can be only 1 hour. Okay. Now, it may happen that the patient is having preserved ejection fraction. That means ejection fraction is absolutely normal, but still the patient is having heart failure. Okay? Still the patient is having heart failure. So what is the concept? What is the concept behind it? So see, in a normal healthy individual, 100 kml is the endoscopic volume, and out of it, 70 ml is ejected. Okay? So ejection fraction is 64%. Correct? Okay. Now say, your heart is not moving power. Left ventricle is not moving power. Due to some pathology, there is some disease. The LV is not moving power. Instead of 70 ml, it is pumping, say, only 35 ml. Okay? So ejection fraction is reduced, right? So ejection fraction is reduced. We will call it reduced ejection fraction heart. We will call it reduced ejection fraction heart, right? Okay. Now another thing is, if say for example your LP is not compliant, okay, your LP is not compliant, so that your LP is not receiving blood, okay, your LP is not receiving blood, your LP is not dilating properly, right? During diastole, your LP is not receiving blood due to different causes. I will coming to the causes. What are the causes that affects LP from diastole? So in diastole, LP cannot receive blood. That means diastolic volume will also reduce, right? Get my point? Diastolic volume will also reduce. So say diastolic volume is now new diastolic volume, say 70, right? New diastolic volume is 70, and out of 70, 35 is ejected. So my ejection fraction is almost preserved, correct? But still it is a case of heart. Okay. So not only it is not the case that you will measure only ejection fraction and you will see that it is a case of heart, because there is another segment of patient, another class of patient, those who will be presenting with preserved ejection fraction. Okay, and mostly it is diastolic artery. Because your LP is not able to receive blood. Okay, so diastolic volume will also fall. In case of reduced ejection fraction, only SV falls, stroke volume falls. But in case of preserved ejection fraction, both stroke volume and diastolic volume are falling, so that the stroke remains stable. That is, ejection fraction remains unchanged, right? So we call it preserved ejection fraction heart failure, right? Okay. Now let's process that. Whether the failure is either in left ventricle or right ventricle. So whenever you are dealing with a patient of heart failure, you need to find out whether it is a case of systolic failure or diastolic failure, preserved ejection fraction failure or reduced ejection fraction failure, and whether left ventricular failure or right ventricular failure or biventricular failure. Okay? Okay. So this is classification of heart failure.
systolic versus diastolic, left versus right or bilateral, and reduced ejection fraction versus preserved ejection fraction. Okay, that is also another category called mid-range ejection fraction, 40 to 50. We don't need to discuss that, right? Okay, just below 40% is reduced ejection fraction, and when ejection fraction is preserved at 40 and 50 to 70%, we call it preserved ejection fraction heart failure. Okay. Now let us discuss about left ventricular failure, and most of the left ventricular failure are systolic heart failure. Okay, most of the left ventricular failure are systolic heart failure. Okay, so the first example, we will see examples one by one so that you can understand heart failure. Okay, so heart failure is a final common pathway. Heart failure is a final common pathway. There are so many diseases that finally leads to heart failure. Okay, there might be arterial infarction, there might be hypertension, there might be restriction, cardiomyopathy, all other valvular heart disease, ischemia. So lots of diseases they finally lead to heart failure. Okay, so heart failure is not a specific disease, it is a final common path. Right? Final common path. So, under the website, you can systolic heart failure. First example is myocardial infarction, right? So, simply this is your LP, and LP wall is supplied by coronary artery, right? You know coronary artery is supplied by coronary artery. So, due to atherosclerotic process, supplied by coronary artery. So, due to atherosclerotic process, what happens? There might be blocks in the coronary arteries, and a part of or a segment of myocardium suffers from reduced blood flow. And finally during healing is fibrosis, right? Finally during healing is fibrosis. Now, once myocardium is fibrosed, it cannot contract, right? Once myocardium is fibrosed, it cannot contract. So simply there will be a reduced ejection fraction heart or systolic heart, right? That's it. So coronary artery is supplying myocardium, being left ventricle or right ventricle. Once coronary artery is blocked due to atherosclerotic process, some part of the myocardium suffers from ischemia. Okay, ischemia means reduced blood flow. Okay, some part of the myocardium suffers from ischemia, and finally infarction, that means death of myocardium. Okay, and healing is done by fibrosis. Okay, so the muscle tissue is replaced by fibrous tissue, and once it is fibrous tissue, it cannot contract, it cannot pump blood into the system, right? So it is followed by heart failure, which is reduced ejection fraction heart failure, right? Okay, what next? Long-standing systemic hypertension. Okay, so what is happening in long-standing systemic hypertension, which is uncontrolled? Long-standing uncontrolled systemic hypertension. So I told after is it is the resistance against which blood is expelled, right? So long-standing hypertension means increased peripheral resistance. Okay? Yes. It's very simple. Coronary artery is a block in atherosclerosis process. Atherosclerosis you all know, right? So atherosclerosis is a disease which causes blockage in the circulation, and most common arteries are coronary arteries, right? Many arteries can be involved, but coronary arteries are most commonly involved. Now, once there is complete block in the artery, what will happen? A part of myocardium or a segment of myocardium will suffer from ischemia, right? And ischemia followed by infarction, that means myocardial death, right? Myocardial death, and after that healing occurs by fibrosis. Now this myocardium is replaced by fibrous tissue instead of muscle. Now fibrous tissue cannot contract like muscle. Okay, so ejection fraction will be reduced. So it will be systolic heart. Okay, systolic heart failure followed by myocardial infarction. REJ is reduced. Reduced. Okay. So
So reduced ejection fraction factor or systemic factor. Correct? Okay, next is long-standing systemic hypertension. So the patients suffering from high blood pressure or hypertension, that means peripheral resistance is high. Okay, blood vessels are closed, peripheral resistance is high, and heart has to pump more forcefully to overcome that resistance. Right? A normal healthy heart will pump or will contract more forcefully to overcome that resistance. Okay, peripheral resistance is high. Any hypertensive patients, peripheral resistance will be high. Right? So heart has to pump more forcefully to overcome that resistance. Afterload is high. Okay, afterload is high. Now to overcome this resistance, your LP will undergo remodeling. Okay, left ventricle will undergo remodeling. Okay, with this muscle mass only, say there is hypertension. Okay, so peripheral resistance is high. Peripheral resistance or afterload is high. So heart has to pump more forcefully to overcome that resistance. So how to do it? Heart will gradually remodel. Okay, so muscle mass will increase, right? Muscle mass will increase as just hypertrophy. Simply hypertrophy. You lift more weight, the muscles will undergo hypertrophy. Right? So simply heart is acting against an increased afterload. Resistance is more, right? Resistance is more, so that heart will adopt itself and sarcomeres will be added in parallel. Sarcomeres will be added in parallel and muscles undergo hypertrophy. So just like skeletal muscle hypertrophy, you lift more weight, the muscle undergo hypertrophy. In case of cardiac muscle is pumping against more resistance and will undergo hypertrophy. Right? Now the coronary artery supply is same, but the muscle has undergone hypertrophy. Right? Coronary artery is same. There is no new muscle. Okay? People who goes to gym, lift weight, what happens? There is muscle hypertrophy, parallel to there is new muscularization as well. New blood vessel formation, so that new muscle is nourished. But in case of heart, usually there is no new muscularization. Right? So coronary artery is same, blood supply is same, but the muscle has become hypertrophy. So demand is more. Right? Demand is more, supply is less. Right? Demand is more and supply is less. So again, the myocardium will suffer from ischemia. Right? Again, the myocardium will suffer from ischemia. Not only that, this hypertrophic left ventricular wall, they will squeeze the coronary arteries. Okay? So muscle has undergone hypertrophy, coronary artery is same. Now the increased muscle mass will squeeze the coronary arteries. Again, it will enhance ischemia. Right? Again, it will enhance ischemia and in the sequence. Right? In the sequence we have ischemia, then coronary infarction, then lateral formation, we cannot pump. Again, you are coming to systolic heart failure or reduced ejection fraction heart failure. Correct? Okay. So myocardial infarction, long-standing systemic hypertension, all are leading crises. Left-sided systolic heart failure. Right? Next, what? Dilated cardiomyopathy. Okay? Dilated cardiomyopathy. What is dilated cardiomyopathy? Your heart, your left ventricle may adapt differently. Okay? Your left ventricle may adapt by hypertrophy. This is one thing we have already discussed. And another thing is DCM or dilated cardiomyopathy. Your heart may adapt differently. Okay? Instead of concentric hypertrophy, your left ventricle may dilate. Okay? Your left ventricle may dilate. What is the objective? Why your left ventricle is adapting in such a way? Because once your LV is dilated, right? Once your LV is dilated, it can accumulate more venous rhythm. That is my point. So once peripheral resistance is high, your left ventricle is adapting by hypertrophy, so that it can overcome the resistance. Now more power, more force, so that it can overcome the resistance. It was happening in
Diastolic volume will increase the initial fiber length, more force of contraction. You are stretching the wall more and more forceful contraction, right? So by two ways you can overcome the resistance. By two ways you can overcome the resistance. By doing hypertrophy, so that you get more power, more forceful contraction, and you overcome the resistance. Another thing is to dilate the chamber so that diastolic volume is more. Diastolic volume is more, that means preload is more, right? Preload is more, so volume is more stage of the wall, more forceful contraction, right? But it occurs up to a certain period of time. In the process of dilating ventricular wall or dilated cardiomyopathy, we call them this dilated cardiomyopathy. In this process, initially the heart is built within the stroke volume. Initially, okay? But as the process goes on, ventricular wall gets thinner and thinner, right? Ventricular wall gets very thin, right? And finally, ejection fraction is reduced, right? So to overcome afterload or peripheral resistance in case of hypertension, individual, heart can adopt two ways. One is by doing hypertrophy of the ventricular muscle, another is by dilating the artery. Okay? Initially, by dilating the artery, heart is able to maintain the ejection fraction. But as the ventricular wall gets thinner and thinner, it is not able to maintain the ejection fraction, and finally it leads to reduced ejection fraction heart failure. Correct? Okay? So what is the process of reduced ejection fraction heart failure? Hypertrophic function, non-hypertension, hypertension, dilated cardiomyopathy. Right? Okay. Move on. Now we are moving to diastolic heart failure. Diastolic heart failure or very often diastolic heart failure are reserved ejection fraction heart failure. Right? Diastolic heart failure are very often reserved ejection fraction heart failure. So what is again the cause is same, long-standing hypertension. So long-standing systemic hypertension it may lead to systolic heart failure, reduced ejection fraction heart failure, and also long-standing hypertension may give rise to preserved ejection fraction heart failure or diastolic heart failure. Okay, so diastolic heart failure. How does this long-standing hypertension cause heart failure, which is diastolic ejection? Okay, so you can see peripheral resistance is high in a hypertensive individual. Peripheral resistance is high, right? And heart is adapting itself by hypertrophy of the ventricular muscle. Okay? Now this concentric hypertrophy of the ventricular muscle, it happens also inside. Okay? It happens also inside. Now the ventricular wall is this much thin. Okay? Ventricular wall is this much thin. So what will happen? Cavity will reduce. Okay? LV cavity will reduce. Right? Now once the LV cavity is reduced, it cannot receive blood. Right? Diastolic volume will be low. Right? So how can it pump blood? It's not receiving at all. Right? Okay. So diastolic volume will be less, that means restriction. Yes. So diastolic volume will be less and also ejection fraction will be less. Sorry, diastolic volume will be less and also stroke volume will be less. And you know ejection fraction is equal to stroke volume by diastolic volume. Now both are right? Both are. So if in the process of hypertrophy, due to long-standing hypertension, heart is trying to overcome the resistance, or after or peripheral resistance, heart is trying to overcome it. Heart does this by hypertrophy. And once this hypertrophy affects ventricular cavity, right? Once this hypertrophy affects ventricular cavity, diastolic volume is reduced, right? Diastolic volume is reduced. As well as stroke volume is also reduced. So there is preserved ejection fraction. So
So long-standing hypertension can give rise to systolic heart failure as well as diastolic heart failure. Systolic heart failure is associated with reduced ejection fraction and diastolic heart failure is associated with reserved ejection fraction. Right? Clear? Now next is hypertrophic cardiomyopathy. Okay? Hypertrophic cardiomyopathy. Just we have discussed dilated cardiomyopathy. Another example is hypertrophic cardiomyopathy. So hypertrophic cardiomyopathy is not a sequelae of hypertension. Okay? Hypertension can give rise to left ventricular hypertrophy. But in case of hypertrophic obstructive cardiomyopathy or HOCM, the disease is called HOCM or hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy is a genetic disorder where without hypertension, heart muscle, cardiac muscles, many ventricular muscles undergo hypertrophy, concentric hypertrophy. Without hypertension, right? So it will give rise to again restriction. Restriction that you can have volume increase and slow volume increase. So, reserved ejection fraction part. Okay? So, hypertrophic cardiomyopathy. Okay. Next is aortic stenosis. What is happening in aortic stenosis? Yes. So, again, this is your LP. And this one is aorta. Now this aperture, if this aperture is small, what will happen? Again, it is just similar to increased peripheral resistance, right? If there is stenosis at the level of aortic valve aperture, okay, aortic valve aperture. Okay, so this is your LV, this is aorta, and LV is contracted, but this aperture is small. Okay, so we call it aortic stenosis. Okay. So in case of aortic stenosis, it is just similar to increase in peripheral resistance, right? Just similar to increase in peripheral resistance. What happens in hypertensive individuals, high blood pressure individuals, right? So again, heart has to pump against big resistance, which is immediately above 2 kg, right? In case of hypertensive individual, resistance were peripherally located. Now this resistance is immediately above the pressure. Okay. Again, the heart will undergo remodeling and hypertrophy, concentric hypertrophy. Right. So again, there will be concentric hypertrophy. Okay. Again, there will be concentric hypertrophy. Okay. So this hypertrophy is just similar to hypertrophic obstructive cardiomyopathy. But in case of HOCM, it is a genetic disorder, and this hypertrophy is secondary to aortic stenosis, right? So these are the causes, and the cause they are restrictive disease like amyloidosis. HOCM is a genetic disorder. Aortic stenosis is only simply. This is your left ventricle. And heart is connected to aorta, right? Heart is connected to aorta. Okay. Now this aperture is aortic valve. Here there is aortic valve, right? Aortic valve, right? Now this aortic valve is narrowed down. We call it aortic stenosis. It is due to different disease process. Will be infected. Rheumatic heart disease, streptococcal infection, right? So this aortic valve is stenosed, that means narrow, right? Now through this narrow aperture, your left ventricle must contract more forcefully, right? Because immediately after left ventricle, the valve aperture is narrowed down, okay? In comparison to normal. Now your left ventricle must work more forcefully to overcome this resistance, right? So simply it will undergo hypertrophy, right? And this hypertrophy is concentric hypertrophy. Concentric hypertrophy means it involves the
ventricular cavity as well, right? It involves ventricular cavity as well. So ventricular volume will be reduced. Endoscopic volume will be reduced, right? Endoscopic volume will be reduced and stroke volume is already reduced because of the stenosis, right? Stroke volume is already reduced because of the stenosis. Okay? So it is again, aortic stenosis is again because of preserved ejection fraction heart failure. Okay? Left ventricular failure or preserved ejection fraction heart failure or diastolic. Okay? Okay. Now restrictive disease like amyloidosis. Okay, what is amyloidosis? There are lots of restrictive diseases of the heart, and one of the major examples is amyloidosis. Amyloid is an abnormal protein. We study in second year pathology. So amyloid is an abnormal protein. When the patient suffers from amyloidosis, amyloidosis might be primary amyloidosis or secondary amyloidosis. Primary amyloidosis, there is no specific cause, but in secondary amyloidosis, it happens in the course of rheumatoid arthritis, in the course of tuberculosis, right? Okay, so amyloidosis affects heart, and these amyloid proteins, they are deposited in the ventricular myocardium. So again, ventricular myocardium is replaced. Ventricular myocardium is replaced by amyloid tissues. Ventricular capillary size is reduced so that diastolic volume is reduced, right? And diastolic heart. Right? Here, okay. Next, right-sided heart. Now, up to this point, we have discussed all the left-sided heart failure. Now, come to right-sided heart failure. Right-sided heart failure may occur as a sequel of left-sided heart failure, or as a consequence of left-sided heart failure, right? So, see. So from LP, we have aorta, right? And from RP, we have pulmonary artery. And this one is aorta. Pulmonary artery and aorta. Once your left ventricle is inflated, what will happen? Due to back pressure is transmitted from LP to LA. Due to back pressure, the pressure is transmitted from LV to LA, that is left atrium, followed by pulmonary veins, right? Pulmonary veins and finally pulmonary capillaries. So there will be pulmonary hypertension. Okay? Once there is pulmonary hypertension, your right ventricle will not be able to pump blood in the pulmonary circulation. Your right ventricle will not be able to pump blood in the pulmonary circulation. So previously we have talked about systolic hypertension. Now the patient is suffering from pulmonary hypertension, right? As a sequel of ventricular failure, the patient is also having pulmonary hypertension. Now both RV is not able to pump blood in the pulmonary circulation. So now your right ventricle will undergo hypertension, right? Your right ventricle will undergo hypertension and there might be restriction due to concentric hypertension, right? So right ventricular hypertrophy, major cause of right ventricular heart failure is consequence
isolated right heart failure. What is isolated right heart failure? So it happens in case of VSD, ventricular septal defect. Okay, you know ventricular septal defect, right? So this is your LV and this is your RC, right? Now left ventricle is a high pressure chamber, left ventricle is a high pressure chamber, and right ventricle is a low pressure chamber. So when the interventricular septum is defective, that means largely flow from inclined to right ventricle. During ventricular septal defect, left ventricle is a high pressure chamber and right ventricle is a low pressure chamber, right? So when patient's interventricular septum is defective, that means largely flow from left ventricle to right ventricle, right? Now once blood is more into the right ventricular cavity, right? Again, right ventricle will undergo remodeling and remodeling. Because we overload at the level of right ventricle. We overload at the level of right ventricle will undergo remodeling and hypertrophy, right? So this is an isolated cause of right ventricular failure. Okay? This is an isolated cause of right ventricular failure without left ventricular failure. Because most of the right ventricular failure we will see in the ward or ICU all are biventricular failure. Right ventricular failure will occur as a sequel of left ventricular failure. But this one, in case of ventricular septal defect, it is an isolated right ventricular failure. Right? It is an isolated right ventricular failure. Okay. Another thing is cord valve. What is cord valve? Due to hypoxia. Okay. When there is hypoxia in respiratory diseases. Okay. If you remember, there was a consequence of COVID disease in heart failure. Okay. One consequence of COVID-19 was heart failure. So how to explain this? So patient is suffering from hypoxia, right? Patient is suffering from hypoxia, and hypoxia leads to pulmonary vasoconstriction. Okay, so you remember this point from your life that hypoxia causes vasoconstriction in the pulmonary circulation, and hypoxia causes vasodilation in the systemic circulation. This difference is need to be remembered. Okay, hypoxia causes vasoconstriction in pulmonary circulation. Now, in the pulmonary circulation, when there is vasoconstriction, that means there will be pulmonary hypertension, right? Pulmonary vasoconstriction, that means pulmonary hypertension, and your RV is pumping blood against that high resistance, right? Your right ventricle is pumping blood to pulmonary artery against this high resistance, right? So that means there will be right heart failure secondary to respiratory disease. Okay? Right heart failure secondary to respiratory disease. Initially, your heart was well, only lung was affected due to COVID-19 or whatever. Okay? So initially lung was affected, it was initially a respiratory disease, but gradually it involves the heart as well. Okay? So it is called core valve. You will get short notes. Okay, you will get short notes on core valve. So these are the causes of right ventricular failure. Consequences of left heart failure, isolated right ventricular failure in case of VSD, and also core valve. These are causes of right ventricular failure. Okay. Now once there is right ventricular failure, there will be systemic congestion. There will be systemic congestion, and you will find increased jugular venous pressure, right? Increased jugular venous pressure. And once the patient is suffering from left ventricular failure, there will be edema in the pulmonary circulation. Okay, there will be edema in the pulmonary circulation. This is the cause that the patient suffers from respiratory distress. So any heart failure patient will be attending to you with respiratory distress, and you will explain respiratory distress. And in case question, why the patient of heart failure suffers from respiratory distress. Now you need to explain that, right? So why there is pulmonary edema in case of heart failure? Okay, why there is pulmonary edema in case of heart failure? So there is congestion at LV. Okay, so LV pressure is transmitted backwards to LA, left axis, and from LA to pulmonary vein backward. Pressure is moving backward. High pressure in LV, that means high pressure in LA. High pressure in pulmonary veins, in pulmonary capillaries.
Going to my concept of medicine. Disease. Studying a single disease is what? Not this kind of malaria, tuberculosis, COVID, or gastroenteritis, cardiovascular disease, respiratory tract disease, respiratory failure, type 1, type 2, direct cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy, not this. There is a single disease in this one. And there is the autonomic neuropathy. What is that? It is the autonomic neuropathy. More you get into this part of our anatomy discussion, you will understand. You see, if each would have been right, nothing would have been right. If each input would have been right, nothing would have been right. What we say that the conscious level part of our is one part of our nervous system, and the unconscious of which we are concerned, that is another part of our nervous system, which is called autonomic nervous system. Alright, it has two limbs, as we know. It has two limbs, the sympathetic limb and the parasympathetic limb. The sympathetic limb is for light and height response. So, I have my eyes, you take eye from you. আমার চোখ কি দেখতে জানে, আমার হার্ট অ্যানালাইজ করতে জানে। This is beyond your imagination. কেউ মনে করিস না, ঠিক আছে, you will do something else and I will talk here. তো মনে করিস না যে আমি কিছু বলবো আর তোরা অন্য কিছু করবি, ঠিক আছে? These two things will not come in my case. I have given you freedom. If you go, please leave the class. If you are tired, have a sleep, take a night, take a nap. I don't have any problem. But I need your eye contact. And I know what response does it generate. আমি যার দিকে তাকাচ্ছি তার দিকে তাকালে আমি কি মেসেজটাকে কনভে করতে পারি, তার কাছ থেকে কি মেসেজ রিসিভ করতে পারি। I won't accept anything otherwise. I won't accept anything otherwise. তোমরা বড় হয়ে গিয়ে হ্যাঁ, আমি ইচ্ছে করলে ইনকাম করে রেখে দিতে পারি, কারণ ভারত সাথে দিকে ওকে পরবর্তী কিছু বলবো। What is this? If you are not accepting, please leave. Please leave the class. Anyway, try to listen. I have said there is no different kind of disease. If you understand the autonomic nervous system, you will understand there is only one disease in this world, and that is the autonomic neuropathy. Why? More and more you enter into the organization and functioning of this autonomic nervous system, you will understand, yes, this is the primary input. When it is the beginning of any disease process or any disarrangement or imbalance is created in our body. Otherwise, everything will run fine and within a physiological range of functionality. But by what? যদি autonomic nervous system ঠিক থাকে তাহলে আমার শরীরের কোনো ফাংশন, সেটা স্ট্রাকচারাল হতে পারে, অর্গানাইজার হতে পারে, বা পিওর ফাংশনাল হতে পারে, কোনোটা ইচ্ছা হবে না কোনো একটা ফিজিওলজিক্যাল লিমিটের বাইরে যাবে না, যেটা আমরা ডিরেঞ্জমেন্ট করি, ঠিক আছে? আবার যে ইন্টারনাল রিনিউয়াল সেটা কোনো ডিরেঞ্জ হবে না, বলে গেল কথাটা। এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমরা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম করি, এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমরা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম করি, হুইচ ইজ বিয়ন্ড আওয়ার কনসাস থট। আমরা কনসাস থট দিয়ে এখানে পৌঁছতে পারি। হলো বাট এই অর্গানাইজেশন আমার দুটো লিঙ্ক করেছি, আমরা নার্ভাস সিস্টেমে কিরকম ভাগ করেছি। there is a somatic and autonomic. Somatic has got central and peripheral. Central has got brain and spinal cord. Peripheral has got the medial nerve and the spinal nerve. And in the autonomic system, remember the efferent limb of the autonomic
autonomic system is classified as sympathetic and parasympathetic, not the apparent unit. It is never the autonomic apparent that classifies as sympathetic and parasympathetic. If you ask what is sympathetic system, it is the autonomic efferent unit. That is the characterized by this sympathetic system of autonomic nervous system. And when you are asked what is parasympathetic system, again it will tell that it is the efferent unit characterized by these and things of autonomic nervous system is called parasympathetic nervous system. Never include the apparent unit. Never include the apparent unit because the apparent fibers of the autonomic nervous system cannot be only characterized by sympathetic and parasympathetic actions. শুধু আমার আউটগোয়িং অর্থাৎ মোটর ফাইবার যেগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে আমরা ক্যারেক্টারাইজ করতে পারি দিস ইজ সিম্প্যাথেটিক এন্ড দিস ইজ প্যারাসিম্প্যাথেটিক নট দ্য অ্যাপারেন্ট এই সিম্প্যাথেটিক ফাইবারগুলো ব্যাক করে আছে আমি কিন্তু আমরা ওইভাবে ক্যারেক্টারাইজ করতে পারি না যদিও আমরা প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারের সাথে পেলে বলি কিন্তু প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাপারেন্ট কিন্তু সিম্প্যাথেটিক ফাইবারের সাথে পাই বলি আমি সিম্প্যাথেটিক অ্যাপারেন্ট বাট উই আর নট এবল টু ক্লাসিফাই দোজ অ্যাজ সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক. So, what we have in our sympathetic system, as you know, that there is, if you do a transection of spinal cord at any level, what do we see? What do we see? We see a motor column and a motor part of gray column and the sensory part of the gray column, like this. All of you know this part. I'm just making a simple repetition. Here we can also do ganglion. This is the sensory, this is the motor, and this is the trunk. And from this trunk, this is the ventral nerve, this is the dorsal nerve, this is the collateral, this is the anterior superior. This is the anterior superior. This part you know. This is the general scheme of showing the spinal cord. Alright, so every part, this is the sensory root. With a dorsal, you get here, this ventral or the motor root, this joint movement from the lump trunk will divide into dorsal level and the ventral level. All the lump flexures are formed by this ventral level, the cervical flexor, the brachial flexor, the upper flexor, all this. Alright, in the collateral one, as you see in the chest wall. Neohypoglycemia is also collateral branch of L1. Alright. So this is the primary thing that we know. In the thoracoid sympathetic system is called thoracolumbar outflow. Sympathetic system is called the thoracolumbar outflow. But we see in the thoracic part, we see there is from T1 to T3, there is a lateral outflow. There is a lateral in T1 to L3 segment of spinal cord. From T1 to L3 segment of spinal cord. So sympathetic is thoracolumbar.
A1 to A3 segment. The uvula, the spinal cord ends by which segment? Spinal cord कोणता सेक्शन है? A1. ठीक है? So where from we get A2 and A3 now? A2 A3 now क्या करेंगे? Good, very good. ठीक है? Opening training is from P2. Rest of the spinal cord is comes by separated sensory root, separated motor root. They don't join. The gammas at the origin. Alright, the gammas at the fibers of origin. Well, I will join. So these now remain the popliteal fibers. Alright. So P1 to P3 will make this thoracolumbar or sympathetic system. And remember, these fibers join with the motor root, not with the sensory root. These fibers go along the motor root, what we call sympathetic. It is originating from the lateral column of the spinal cord. Is entered into what? Motor root of spinal cord, not to the sensory root. The Tibial, the efferent limb of autonomic nervous system is classified as sympathetic and parasympathetic. The idea is to not the sensory root. This will come along this. Alright, from here they will leave this round of the nerve and enter into a system of ganglionic chain. They will enter into a system of ganglionic chain. Here we take our articular canal spinal cord जाচ্ছে তাই তো articular all over the spine করতে হবে না কেন তো দেখো ওইটা দিয়ে স্পাইনাল কর্ডটা যায় ঠিক আছে তাহলে স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরিয়ে তো আমার নাম তো বেরিয়ে তো এটা বেরিয়ে তো ঠিক আছে তার সাথে আমার সেন্টার রুট আছে মোটর রুট আছে সিম্পাথেটিক আউটফ্লো এই সেগমেন্টে সিম্পাথেটিক আউটফ্লো আছে সিম্পাথেটিক বেরোলো এইবারে এটা কিন্তু ফলো করো প্রথমেই কিন্তু এই নামটাকে ফলো করলো না করে কোনো কি সিম্পাথেটিক ফাইবার গুলো ছেড়ে ভুল যে আমার সোমাটিক নামটা যেটা হয়েছে হ্যাঁ সেই নামটাকে ছেড়ে এটা কি করবো এইভাবে এসে এই গ্যাংলিয়নিক চেনের মধ্যে ঢুকে যাবে ঠিক আছে sympathetic chain or under side of our vertical column there is a ganglionic sympathetic chain ঠিক আছে spinal cord কথা 31টা ঠিক আছে কিন্তু কি বলে ganglionic গুলো তার থেকে একটু বেশি থাকে আবার ফিউজ করে কম হবে বলে দিচ্ছে তাহলে আবার কি হবে সার্ভাইভালিটি 8টা হবে থোরাসিক দিয়ে 12টা হবে ঠিক আছে আর লম্বা একটা দিয়ে 5টা হবে অক্সিজেন দিয়ে 4টে হবে কিন্তু এই দুটো সিম্পাথেটিক চেন এই সিম্পাথেটিক চেনটা সেগমেন্টের উপরে সার্ভাইভাল 8টা আছে থোরাসিক 12টা আছে কিন্তু গ্যাংলিয়ন কি বলে লম্বা রিজনে 4টে স্যাক্রাল রিজনে 4টে আর দুপাশে দুটো সিম্পাথেটিক চেন এসে কি হয় ফার্স্ট স্যাক্রাল যে ভার্টিব্রা আছে কোথায় গিয়ে শেষ হয় দুপাশে সেপাশে একটা হলো দেখেন এই পাশেও স্পাইনাল কর্ডের এই পাশে থাকবে আমাদের পেপটাইডের এই পাশে একটা আর এই পাশে একটা তাহলে এই পাশে একটা হবে এই দুটো দিয়ে মিট করবে কোথায় এর উপরে মিট করবে কোথায় জাস্ট লাইক রোটারি এইখানে সেন্ট্রালি দিয়ে মিট করবে কোথায় ফার্স্ট অক্সিলিয়ার ভার্টিব্রা ডর্সাল রেসপেক্ট লাস্ট গ্যাংলিয়নটা তৈরি করবে লাস্ট গ্যাংলিয়নটা কোথায় ডর্সাল রেসপেক্ট অফ ফার্স্ট অক্সিলিয়ার সেখানে গিয়ে ganglionic impart তৈরি করে this is called ganglion impart and ganglion impart তাহলে তুমি সিম্পাথেটিক চেন বুঝলাম এটাও বুঝলাম অটোনমিক না সিম্পাথেটিক ফাইবার গুলো কখনো দুটোকে কিন্তু ফলো করবে না একটা নাম ওটা কি করবে বেরিয়ে আসবে নাম বেরিয়ে এসে এই গ্যাংলিয়ন গুলোতে ঢুকবে বুঝলে
there can happen 2 to 3 things. Number one, they will relay. You know the meaning of relay? That is, first order of neuron will A, and after a cycle, second order of neuron will start. So, number one, they can relay. এখানে কি হতে পারে রিলে তাই তো তখন কি হলো রিলে করতে হবে তাহলে সেকেন্ড অর্ডার অফ নিউরন বেরিয়ে আসবে from the same segment second order of neuron will come in the from the same segment. Number two, what can happen? This can move up or down and relay it. It can move up along the head and or down and relay there. Today is একটা যে লেভেলে এসে সেই সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন টেনে এসে রিলেট তাহলে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন কোথা থেকে বেরোবে করেসপন্ডিং সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন থেকে আরেকটা কি হতে পারে এই ফাইবারটা করেসপন্ডিং ধরো টি1 নার্ভ আছে টি1 নার্ভ এসে টি1 গ্যাংলিয়নে ঢুকলো কিন্তু ওখানে ও রিলেট করলো না করে কি করলো আরো উপরে চলে গেল ঠিক আছে অথবা সার্ভাইকাল দিকে চলে গেল অথবা লোয়ার লোকাসিটি কেটে চলে গেল ওইখানে কি একটা সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন টেনে ও রিলেট করলো দুটো ব্যবহার করলো ঠিক আছে আরেকটা প্যাটার্ন কি হয় ও রিলেটার করে এখানে ও রিলেট করলো না মুভ করলো করেসপন্ডিং চেইনটাকে পাস করে চলে গেল এই চেইনটাকে পাস করে চলে গেল ঠিক আছে সেখানে কাছাকাছি যে গ্যাংলিয়ন আছে সেইখানে গিয়ে রিলেট করবে স্পাইনাল কর্ডে আছে এই গ্যাংলিয়নগুলো আছে স্পাইনাল কর্ডে আছে যে পেরিফেরাল গ্যাংলিয়নগুলো আছে সিলিয়ার গ্যাংলিয়ন কোথায় আছে এখানে সিমিলারলি এই যে ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চগুলো রয়েছে অ্যাবডোমিনাল অ্যাবডোমিনাল পড়লে সিলিয়ার ইনফেরিয়র মেসেন্ট্রিক ঠিক আছে all are equal within a nerve plexus and ganglionic structure বলে গেল ঠিক আছে ciliary ganglion is situated around the ciliary artery and like this the gastric and hypogastric plexus and ganglion are situated all around the abdominal area. Hypogastric মানে কোথায় এটা বাইফার্কেশন হয়ে যাবে ওইখানে তলায় কমন এরিয়াটা বাইফার্কেট করে গেল abdominal area তার নিচে যেটা হবে সেটা হলো hypogastric সেরকম renal tibial plexus of nerve হয়ে যাবে ganglion গুলো situated হয়ে যাবে ঠিক আছে ওইখানে গিয়ে রিলে করবে সেখানটা রিলে করার পর পোস্ট ganglionic নার্ভগুলো এসে অর্গানকে সাপ্লাই করবে পোস্ট ganglionic নার্ভগুলো এসে অর্গানকে সাপ্লাই করবে হলো আরেকটা কি হতে পারে এখান থেকে বেরিয়ে যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে ব্লাড ভেসেলগুলোকে ধরে ধরে বেরিয়ে এগুলো কি ব্লাড ভেসেল ঠিক আছে এরা কি করলো ব্লাড ভেসেলস রেখে তোমরা দেখো and show you during dissection if you don't cut a thick sheet around the blood vessel you cut through the exact pathology of an artery artery তোমরা কি দেখো artery কি করি আমরা উপরে একটা স্ক্রিনিং শীট আমরা রেখে দিই যাতে শুকিয়ে না যায় আর artery ওয়াল itself কি আছে এর একটা ফাইন ফিব্রিলার নেটওয়ার্ক আছে এর একটা ফিব্রিলার নেটওয়ার্ক আছে ঠিক আছে হোয়াইট ফাইবারস এর একটা নেটওয়ার্ক এটা আমরা প্রিজার্ভ করি ঠিক আছে তাহলে আর্টিকুলার কনফ্লিক্টটা ঠিক থাকে এই যে ফাইবারগুলো এইগুলো কিন্তু সবই সিম্প্যাথেটিক ফাইবার ঠিক আছে তুমি যেমন এখানে একটা প্যারাসেন্ট্রালি লোকেটেড আর সেন্ট্রালি লোকেটেড গ্যাংলিয়ন থেকে এখানে কোথায় গেল অর্গানে গেল কোথায় গেল অর্গানে গেল ঠিক সেরকম আর্টিরিও কি করবে ও অর্গানে করবে এটা কোথায় যাবে অর্গানকে সাপ্লাই করতে যাবে বুঝলে তো রুটগুলো বুঝে গেল কি হবে ফাইবার থেকে গেল এসে নার্ভটাকে লিভ করে যদি সিম্প্যাথেটিক চেইনে এন্টার করে আইদার দে উইল রিলেট and the post ganglionic fiber can run in this fashion. Alright. If they don't relate, they will move up or down along the symphytic chain. There they will meet. And
what will happen next? That is, these fibers will come. If they don't relate, they will relate the nearby ganglion, and these both ganglion fibers supply organs or vessels. If they don't relate, they will come around this blood vessel and go to supply the vessel. এইগুলো বলে কি ঠিক আছে আর কিছু ফাইবারস প্রত্যেকটি ফাইবারস সেইগুলো কি করবে এইখান থেকে ব্যাক করে আবার এইখান থেকে এখানেও যাবে এইখান থেকে এখানেও যাবে এখানে যাবে বলে এইখান থেকে যে ফাইবারগুলো ব্যাক করে আসবে এসে নার্ভের সাথে সাথে ডিস্ট্রিবিউটেড হবে স্কিনে ডিস্ট্রিবিউট হবে স্কিনে আছে তাহলে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস মাসল যেগুলো আমাদের লোকগুলোকে দ্বারা করে অরিজিনেশন করে ঠিক আছে সোয়েট গ্ল্যান্ড এইগুলোকে সাপ্লাই করবে কে এই সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম ঠিক আছে অর্গানাইজেশন তো খুব কঠিন এই যে অর্গানাইজেশনটা ভীষণ কেন কঠিন না সার্ভাইভাল দিকে আমার কতটা আছে 8টা আছে ঠিক আছে তার মধ্যে কি বল তার মধ্যে কি বলে C1 C5 4 or 5 এটা মিক্স করে একটা সুপিরিয়র সার্ভাইভাল গ্যাংলিয়ন ঠিক আছে 5 আর 6 কিভাবে তুমি করব 5 আর 6 মিডিল সার্ভাইভাল গ্যাংলিয়ন 7 আর ইনফিরিয়র সার্ভাইভাল গ্যাংলিয়ন ঠিক আছে এবার তাহলে তিনটে হলো তাহলে থোরাসিকে ওরকম করবে 1 থেকে 12টা একটা আলাদা কম হতে পারে 2 হতে পারে 11টা হতে পারে ঠিক আছে লাম্বারে 4টে সেক্টরে 4টে আর অক্সিজেনের জায়গাতে একটা গ্যাংলিয়ন পাবে এই পর্যন্ত বলবে সঠিক বুঝলে এই পর্যন্ত জিনিস এইবারে এটা কবি মিটিং করো Rodari দেখি ডক করার পালা rodari দেখিস ঠিক আছে পরে লাস্টে এসে এই গ্যাংলিয়ন পাস ঠিক আছে তাহলে এটা ব্রেন স্পাইনাল কর্ড এটা থেকে নামগুলো বেরিয়ে আসে তারপরে কেমন করে ওই গ্যাংলিয়ন থেকে ঢোকাবে বুঝিয়ে দিল সার্ভাইকাল লিগামেন্ট কি বলবো যে উপরে সুপিরিয়র C1 to C4 তারপরে 5 6 মিডিল সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন 7 8 ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন তারপরে যেমন বললো P1 to P12 তারপরে লাম্বার চারটে সেন্ট্রাল চারটে গ্যাংলিয়ন পর অক্সিজেন আছে ঠিক আছে মানে নামগুলো কেমন করে ছেড়ে পেটে এই নামটা ঢোকে এটা এন্টার করে ঠিক আছে এটাকে বলে ওয়াইড রামাস কমিউনিটি বলে ওয়াইড রামাস কমিউনিটি জানিস তো এই শব্দগুলো myelinated fiber wide ramus communicate myelinated fiber ঠিক আছে যেটা ব্যাক করে গেল তাহলে এটাকে কি বলে রে রামাস কমিউনিকেট এটা আনমাইলেটেড ঠিক আছে যেটা আবার আমি ব্যাক করে গেল এটা হচ্ছে রে
ramus oblique, that is unviolated fiber. হয়ে গেল বেসিক ক্যারেক্টার কিন্তু কি বললাম আমরা এটা এখানে দেখুন তাহলে সিম্পাথেটিক ফাইবার এটা এলো গ্যাংলিয়নকে রিলেট করে দেয় তাহলে প্রি সিম্পাথেটিক ফাইবার এটা একটা গ্যাংলিয়ন এখান থেকে প্রি সিম্পাথেটিক ফাইবার এলো এসে এখান থেকে পোসাইলেটিক ফাইবার বেরিয়ে সিম্পাথেটিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি এটা ছোট এখানে ফাইবার করা আছে এখানে গ্যাংলিয়ন নিয়ে যাচ্ছে और सेंटर सीलिया इसोफेজিয়া দেখছেন কোন এখানে রয়েছে তাহলে কোষগুলো ফাইবার করে রয়েছে তাহলে এই যে ফাইবারটা ছোট এই ফাইবারটা ওখান থেকে আপনাকে লিভারের পেটে নিতে যাবে লাগাতে যাবে তাহলে এই ফাইবারটা অনেক বড় তাই না তাহলে সিম্পাথেটিকের ক্যারেক্টার কি the presynaptic fibers are preganglionic fibers presynaptic fibers are short and the postganglionic fibers are long sympathetic fibers in character হলো যখন এই প্যারাসিম্প্যাথেটিক করব তখন দেখবে যে ওদের প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবারস are long কেন প্যারাসিম্প্যাথেটিক যে গ্যাংলিয়নগুলো থাকে সেগুলো কোথা থেকে ক্যাপসুলের খুব কাছে থাকে যে কোনো অর্গান থেকে যেগুলো সাপ্লাই করবে তার খুব কাছে বুঝতে পারছো সেই জন্য ওর কি হয় প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবারস are long postganglionic ফাইবারস are খুব short ঠিক আছে আমি বলে দেব এই জিনিসটা তো এই জিনিসটা পর্যন্ত বোঝা হয়ে গেছে এইবারে দেখো যখন আমি thoracic region দেখি ঠিক আছে তখন আমি কি দেখতে পাচ্ছি 5 6 এটা হলো thoracic 5 6 7 8 এই এতগুলো না মিলে এরা প্রত্যেক আছে এই যে বললাম T5 to T9 একটা সিম্পাথেটিক গ্যাংলিয়ন চিহ্নিত বের করুন ঠিক আছে এরা কোথায় নেই where they are not in the spinal cord ওরা কিন্তু স্পাইনাল কর্ড ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে তাই তো নর্মাল স্পাইনাল কর্ড এই গ্যাংলিয়ন থেকে এই নামগুলোর উপরে বেরিয়ে চলে যায় কত 5 6 7 8 কত বললাম 5 6 7 8 10 ঠিক আছে মানে 10 11 9 এবারে এই নামগুলো কোথেকে আসছে thoracic sympathetic chain থেকে বেরিয়ে আসছে এইটাকে বলে greater spinal cord এটাকে বলে middle spinal cord এটাকে বলে lower spinal cord বল ওকে ঠিক আছে এটা বলো ঠিক আছে ডিফাইন এই হয় 9 10 আর 11 এর পাস 12 থাকে তখন ওটা কি 11 এর পরে ঠিক আছে ঠিক আছে ডিফল্ট টু 8 হতে পারে ওটা ডিভাইড টু 9 হতে পারে 10 11 12 অথবা এখানে 11টা হলো আমি তো বললাম 11 মানে সময় 11টা চেক থাকে তখন আবার কাউন্ট হয়ে যায় ডিফল্ট টু 8 হবে 9 10 হবে 11 ঠিক আছে এটা হেডার সাইকেলটা এটা লেজার সাইকেলটা এগুলো লিস্ট সাইকেল এই যে নামগুলো কোথায় যাবে ডায়াফ্রামকে পিয়ার্স করে রাইট টার্স অফ ডায়াফ্রামকে পিয়ার্স করে এইখানে সিলিয়ার ফ্লেক্সার তার সামনে প্রিঅবলিক ফ্লেক্সার পোস্ট-অবলিক ফ্লেক্সার হাইপোগ্যাস্ট্রিক ফ্লেক্সার লিডার ফ্লেক্সার কি রিলে করবে সেখান থেকে পরিবর্তন ডিফারেন্ট অর্গানে এই কথাটা বলা গেল এইটুকু কথা বোঝা গেল কিনা আর অ্যাকচুয়ালি কি বল রাইট টার্স অফ ডায়াফ্রামকে পিয়ার্স করে ওটা করে ঠিক আছে এইগুলো বলে দাও এইটা বাদ দিয়ে ঠিক একই রকম ভাবে যে S2 S3 আর S4 S2 S3 আর S4 সেগমেন্টে এরকম যে ল্যাটরাল কলাম পাবো সেখান থেকে যে ফাইবারগুলো আসবে সেগুলো হবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার ঠিক আছে তাহলে H2 H3 S4 এখানে কি লিখে দিল D1 H3 লিখে দিল ঠিক আছে
তাহলে প্যারাসিম্প্যাথিক কি হলো? প্যারাসিম্প্যাথিক কি হলো? এদিকে S2 S3 S2 ঠিক আছে, এটা বলি আমরা মেডিয়াল সেন্ট্রাল মেডিয়াল সেন্ট্রাল আউট, তারপরে সেন্ট্রাল আউট হলো A2 S2 ঠিক আছে, আর মেডিয়াল আউট কত থাকবে 3 8 9 10, মানে কি গ্রেডে এইখান থেকে 8 টা 7 টা 9 টা 10 টা 8 7 9 টা 10, তার সাথে সাথে প্যারাসিম্প্যাথিক আউটফ্লো আসবে, বুঝলে তো 3 7 9 10, এই নামগুলোর সাথে সাথে আবার প্যারাসিম্প্যাথিক আউটফ্লো আসবে, তাহলে তাকে মেডিয়াল নামগুলো প্যারাসিম্প্যাথিক ফাইবারস আসছে, আর এখানে S4 এর যে স্পাইরাল নামগুলো রয়েছে তার থেকে প্যারাসিম্প্যাথিক ফাইবারস গুলো আসছে, ঠিক আছে। একদম সিমিলারলি কি হবে, এটা হলো S4 হবে, এটা S4 এই না তিনটে না, এটা S4 এইটা S3 এটা S4, ঠিক আছে। পরে কি হবে, এই নামগুলো বেরোনোর পরে they will lead again they will lead, এরা ট্রেনিং দিল না মেইন ডাক্তারে ঠিক যেরকম এই স্পাইরাল নামগুলো করে ছেড়ে দেবে, ছেড়ে পুরো আরেকটা লাভ তৈরি করবে, ঠিক আছে। এটাকে কি বলে pelvic splanchnic nerve, pelvic splanchnic nerve অর্থাৎ নার্ভিক এরিজেন্টিস, নার্ভিক এরিজেন্টিস, এরিজেন্টিস ই ডিরেকশন থেকে এরিজেন্টিস EREGENTIS, erectile tissues of our genitals, যাকে ও সাপ্লাই করে বলে একে নার্ভিক এরিজেন্টিস বলে, erectile tissues of our genitals organ তাকে সাপ্লাই করে, ঠিক আছে। These fibers are basically vasodilators and motor to the voiding fiber, motor to the voiding fiber, এই কথাটা মনে রাখবেন, motor to the voiding fiber, এটা genital void হতে পারে or bladder void হতে পারে, bladder adducer fiber কে বডি সাপ্লাই করে, bladder এর adducer সেটাকে বডি সাপ্লাই করতে হবে, যাতে কিনা bladder কন্টাক্ট করে আমরা রিফ্লেক্ট করতে পারি। আচ্ছা এই সমস্ত দিককে সাপ্লাই দিচ্ছে, ঠিক আছে। এই এছাড়া প্যারাসিম্প্যাথিক ফাইবার কোথায় পাবে, আর কোনো রিসোর্স নেই এটা থেকে আসে, বুঝলে তো। 3 7 9 10 10 হচ্ছে ভেগাস, 8 হচ্ছে অকুলোর, 7 হচ্ছে ফেশিয়াল, 9 হচ্ছে ডক্সোলিক, আর 10 হচ্ছে ভেগাস। এই সাথে সাথে প্যারাসিম্প্যাথিক ফাইবার গুলো আছে। এবার কি হয়, থার্ড এই যে ফাইবার গুলো এরা কি করবে, এটা হলো নিউট্রাল, এটা হলো নিউট্রাল, এই বস্তু নিউট্রাল এরা প্যারাসিম্প্যাথিক ক্যারি, there is a parasympathetic end. They will relate here and supply the organ. Now, if we get unique fibers, then you उस unique fibers का ठीक है, sympathetic end के we get unique का protocol, उस unique fibers का protocol, parasympathetic के वाला we get unique fibers का those to the organ, यार parasympathetic end
সেখানে এসে দিলে পরে খুব কাছেই সাপ্লাই করতে তাহলে বলতে এই ফাইবার খুব ছোট হার্টটা কি করে সিলিয়ারি মেইনটেইন তৈরি করে ক্লোজ টু দা আই ঠিক আছে সেভেন্থ নাম কি করে সাপ্লাই টু দা সেরিব্রাল সাপ্লাই টু দা গ্যাংলিয়ন তৈরি করে 3 7 9 10 অটিক গ্যাংলিয়ন তৈরি করে ঠিক আছে এক ভেগাস পুরো অ্যাবডোমেনকে প্রচুর গ্যাংলিয়ন তৈরি করে ঠিক আছে লেয়ার কি করে ক্লোজ টু দা অর্গান গ্যাংলিয়ন তৈরি করে কেন বললাম কথাটা ক্লোজ টু দা অর্গান গ্যাংলিয়ন তৈরি এই কথাটা বলে কি হইল প্যারাসিম্পথেটিক নার্ভাস সিস্টেম আমি এটাতে বলি তোমাদের অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ফিজিওলজিক্যাল ক্যারেক্টার ফর্ম হয়েছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ফিজিওলজিক্যাল ক্যারেক্টার ফর্ম হয়েছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ফিজিওলজি হয়েছে झूठ बोल रहे हो देखते हो ऑटोमेटिक नंबर फॉर्म है श्योर आगे कितने बोल रहे हो आई हैव people who the automatic number system फॉर्म करेंगे और बोलो ही कि उसका automatic number system पढ़ा है it could be important तो बोलो ही कि उसका automatic number system पढ़ो थोड़ा बहुत है तो ये तो आसान नहीं बात है এটা অটোমেটিক নার্ভাস সিস্টেম ঠিক আছে তাহলে প্যারাসিম্পথেটিক ফাইবারস আমি কোর্সে কি বললাম এই যে নাকি এদিকে এই যে নাকি এদিকে কি বললাম এইটা তার মাঝখানে যে কোর্সে কি বললাম that is motor to the erectile tissues of our genital organ. Alright, they are mostly vasodilated and motor to wide. Motor to wide. Wide fibers is motors. বুঝলে? ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত থাক অটোমেটিক নার্ভাস সিস্টেম What do you mean by fascia? Point and standing. And what is the exercise in? Exercise means there is two types of exercise. One is isotonic exercise and second is isometric. So, in different today's topic consists of the vast topic. You know, this vast topic that is commonly overlapping topic in it. There is some blood control, there is some neural control. Lot of control is here. So, and there is a vast topic, vast concept of TB. But you are not, if you do not understand the TB part, then you will not be able to perform the practical part. So first there is some TB, and later on there is some practical, so that you can perform the practical. Because in your manual, this part there in your practical exam. They can ask questions from this. Okay. So, if you are serious, that is two things is most important. One is the blood pressure. And second is the heart rate. In a serious examination, there is many parameters we can measure. But simplest we can measure is the blood pressure and heart rate. That we can measure in a day-to-day background. Okay. So first start with the blood pressure and heart rate in
our posture and exercise. Okay? So what is blood pressure? Lateral pressure that exert on your blood pressure. You can measure it by a indirect manometer. That is called blood pressure. Okay? So you all know the what is blood pressure. Now the blood pressure consists of cardiac output into peripheral resistance. Okay? So blood pressure consists of the cardiac output into peripheral resistance. That is the blood pressure. And what is the type of blood pressure? That is systolic blood pressure and the diastolic blood pressure. So systolic blood pressure depends on systolic blood pressure depends on cardiac output. And second is the compliance of arteries. Now, cardiac output, you know our definition. It is the amount of blood ejected per stroke. Cardiac output. And what is the compliance? Compliance means it is the stability of the artery. So blood pressure is systolic. So when our systolic blood pressure is increases, when that is the increased cardiac output, and second is the compliance of artery is lost. Compliance of artery means lost in old age. Old age requires because of some calcification, there is a narrowing of lumen. And there is some atherosclerosis also. So that's called narrowing of the lumen. So compliance of the artery is lost. So the systolic blood pressure are high. Okay. So the diastolic blood pressure depends on peripheral resistance. And what do you mean by peripheral resistance? The resistance provided by the wall. Except by the or peripheral wall. Peripheral wall. Arterial wall, sir. Arterial wall. Peripheral artery. So when the peripheral artery pressure is increases, our diastolic capillary is increases. It is clear? And next thing is the heart rate. What is the normal value of heart rate? Normal heart rate is 60 to 100 per minute, beat per minute. Okay. So when the heart rate below 60, it is called bradycardia, and when our heart rate above 100, it is called tachycardia. Okay. And in our heart, there is the two neural controls, that is the sympathetic control and second is the parasympathetic control. When the sympathetic control take the upper hand, then the heart rate is above 100. But when the parasympathetic one take control, heart rate below 60. That is called bradycardia. Okay. Now there is some mechanism to control our blood pressure. What happens when we are lying down and when we are standing? So there is some if one person is lying down, blood are in the same position in leg, in our heart, and in our brain. They are same. But when we are standing, what happens? Blood pool in our both calf muscles.
So what happened? The cardiac, the heart, less amount of blood in our heart. If less amount of blood in our heart, what happened? Less amount of cardiac output occurs. If less amount of cardiac output occurs, then what happened? The blood pressure is also decreased. Because blood pressure is the combination of cardiac output and rate of respiration. So if the blood pressure is also decreases, cardiac output is also decreases, then what happens? The brain not get the amount of blood that are required. So less amount of blood reaches in our brain. So what happens? There is some syncope and the fainting occurs. But this is not occurred in this occurs in our elderly people, but not ours. Why? Because of some neuronal control that prevent the fainting and that less amount of blood reaches in our brain. So these things not occur regularly. There is some control that prevents the fall of BP, fall of cardiac output in different or different postures. Okay. Then what are the regular control? There is some receptors. Okay. That is called baroreceptor. That are situated in our body. That is the carotid sinus, aortic arch receptor. Okay. Cardiac, the Mbbs Class complete. So there is some the receptor in our body. So when the amount of blood reaches in our internal carotid artery and the data situated in our internal carotid artery. So when there is a more amount of blood reaches in this area, there is a stretching of the receptor occurs, and they are become sensitive, and there are some neuronal fibers that are stimulated. Now what happens? In aortic arch and carotid sinus, they are stimulated. The apparent fiber gives the nucleus capsule solitary. Okay. There is some key fiber. Now there is the vasomotor fiber. It is the inhibitory one. Next is the what happened? Next is the cardio-inhibitory center. Here it is the connective one. And third one is the respiratory center. Yes. This is the main controller of our blood pressure during our posture. So what happens when there is a rise of the blood pressure? Sorry, there is when there is a fall of blood pressure, we supine that we stand. There is a fall of blood pressure because there is pooling of blood in our legs. So this is the negative one. Because less amount of blood reaching in our intestine. So there is less amount of stretching. There is less amount of the receptor that is stimulated. Okay. So it is negative. Okay. But when we supine, there is same amount of blood in our heart, in our brain also, then this is the positive. Vasomotor center, if it is negative, then
what happens? Then it is positive. If it is negative one, that is the positive one. If it is negative, the negative then it is positive. And it is negative. And it is negative. And it is positive. Okay. যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এটা পজিটিভ হবে। এটা যেটা নেগেটিভ হবে। এটা একটা পজিটিভ প্লাস একটা নেগেটিভ হবে আর এটা একটা নেগেটিভ প্লাস পজিটিভ হবে। তাহলে কি বলছে আমাদের ভিপি কম করে দেবে। আমরা দাঁড়িয়েছি দেন ভিপি আমরা then there is a stimulator of vasomotor center. So what happens if the vasomotor center is stimulated, the vasomotor tonic increases. If the vasomotor tonic increases, what happens? Vasomotor tone control the peripheral resistance. So the peripheral resistance increases. Then what happens? Blood pressure increase. If the blood pressure decreases, the vasomotor tonic increases. The vasomotor tonic increases, then vasomotor tone controls the heart rate and the blood pressure. If the heart rate increases, if heart rate increases, then blood pressure will also increase. You understand that? In a standing position, the BP are much lower. With the BP lower, that is the the stimulation of vasomotor center. After negative control withdrawn, that is the positive control. If the positive control is there, the vasomotor tonic increases. If the vasomotor tone increases, with the peripheral resistance increases. If the peripheral resistance increases, what is the heart rate also increases. The heart rate also increases, right? So it makes the BP not high as that normal, so the brain can get the sufficient amount of blood during or torsion. And what happens if you are lying down? Fine. The amount of blood are just not there, so that is stretching of the aortic sinus. So that is a stimulus. Here it is the positive one. If there is a positive one, then it is a negative one. It is a positive and it is a negative. So there the vasomotor tone are decreases. If the vasomotor tones are decreases, then what happens? Peripheral resistance is also decreases. If the peripheral resistance decreases, that is the heart rate will decreases, and ultimately what happens? The BP is also decreases. So it prevents the rise of BP in when we are supine. Clear? So confusion is over. So there the neural control, that is the mainly the neural control. That takes part during the in your posture that represents our CBS, the cardiovascular system, the BP. And when the BP is used, BP and heart rate, there is a equation that is called Mears law. What is Mears law? When our BP are rises, our heart rate are decreases. And when our heart rate is decreases, there are BP are vice versa. Inversely proportional. Blood pressure and heart rate. Now, what happens when we standing? That is
standing 2 to 5 minutes, it is okay. But when we standing in a like a traffic police who standing a roadside for at least 6 to 8 hours, then what happens? That control are not so prominent because it is the short-term control. And what are the long-term control? That is how long-term control is there. And what are the long-term control? Long-term control is if there is a blood that pull inward and calf muscles, there is a contraction of the calf muscle. And that what happens? If the contraction of one calf muscle occurs, that contract and that increased amount of blood of venous blood that enter into our heart. Because heart the equal it is the venous blood blood pull down হয়েছে নিচে তো এটাকে ব্লাডটাকে হাতে রাখতে কি করতে হবে কি there is a more amount of contraction in your calf muscle that contract so more and more amount of blood reaches in your heart. Okay, so that there is two things covered. That is if the more amount of blood covered, that is the you know what is the preload and what is afterload. What is preload? Sir, preload means diastolic hold. Preload amount of blood that is available for before contraction. Afterload is means what is the afterload? It is the peripheral resistance. Okay. Then if that contraction occurs in our calf muscle, that more amount of venous blood reaches in our heart. So what happens? The preload increases. Okay. So preload that can if the preload increases, then what happens? The cardiac output also depends on the preload and afterload. So preload is increases, then the cardiac output also increases. Cardiac output also increases. If the cardiac output is also increases, then the blood pressure must become normal. So it is the mechanism of long-term control in our posture. It is the in our parasitic pairs that is a short-term control. Just why they are standing. But when it is the duration of 6 to 8 hours, then this mechanism comes to play that the control of blood pressure. Because preload increases and ultimately the cardiac output increases, cardiac output increases, then the blood pressure is also. The blood pressure also normal. Okay. And the heart rate, you know in our exercise, there is a heart rate are increases. Why heart rate are increases? So more amount of blood requires for long Cardiac. It is second one, huh? What control on posture? Second one, exercise, huh? When we start exercise, there is a rise of or pulse. Why pulse are here? Because in our exercise muscle needs more and more amounts of oxygen, and oxygen are reaches on those part of the body by oxygen by heart by blood. So increased demand of blood is also increases. So the heart rate are
to meet the demand, so heart rate is also increases. Okay. Now, heart rate also increases. There is some peripheral resistance, you know, all the peripheral resistance. That peripheral resistance is exerted by the arteriole and the anterior. This is the main part. So what happens in our exercise? There is the lots of, and the second thing is the in the exercise there are lots of metabolites are produced. There is lactic acid, there is CO2, there is lots of metabolites accumulate, and all these are metabolites are used to be washed out. Because if the all metabolites are present in these muscles, so the early fatigue can occur. But you want the exercise for half an hour to 1 hour. So first thing to meet the oxygen demand, and second thing the wash out of these metabolites. And during exercise, what things occur, that is metabolites have a role in this exercise. Metabolites also there is the production of nitrous oxide. It is also a metabolite. And there is some local hormone. All these are produced, they cause the dilatation of the arterioles. If the dilatation of the arterioles occur, what happens? The peripheral resistance are come down. If the peripheral resistance are come down, then what happens? The increased amount of BP rises during exercise. What happens? If the pulse rate rises, there is BP also rises. So if BP rises, and then what happens? That is the peripheral resistance will come down. If the peripheral resistance comes down, then BP also comes down. আমরা এক্সারসাইজ করছি তখন আমাদের কি হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ছে, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ার জন্য কি হচ্ছে আমাদের স্ট্রোক ভলিউম বাড়ছে, স্ট্রোক ভলিউম বাড়ার জন্য আমাদের বিপি বাড়ছে। ঠিক আছে, বিপি বাড়ছে। তো এখন যখন আমাদের বিপি বাড়ছে তখন কি হচ্ছে যা ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড পৌঁছাচ্ছে আমাদের মাসেলে, মাসেল থেকে অক্সিজেন they utilize oxygen, and after using oxygen they produce the metabolites. These metabolites are different, but there is some metabolites like the nitrous oxide and other, they produce the vasodilation. If the vasodilation of this part is occurred, then there is the peripheral resistance will come down. If the peripheral resistance will come down, the blood pressure is also consists of the cardiac output and the peripheral resistance. The cardiac output is there, but peripheral resistance is there. So blood pressure, not board of cell, but I told you earlier that there is two types of suffering. One is the isotonic oxide and one is isotonic. These parts in what happens in our isotonic exercise, the systolic blood pressure is more of the slight rise. Systolic is slight rise, but the diastolic blood pressure is unchanged or slightly low. In our isotonic exercise, isotonic means the muscle contraction and relaxation occurs. That is mean isotonic. And what is isometric exercise? Isometric means there is a sustained contraction. So, if there is a relaxation, when there is a relaxation of muscle, metabolites are able to wash off from this muscle. That is the isotonic. But
So what is in isometric exercise? Isometric exercise, there is sustained contraction of the muscles. Muscles are not able to relax. If muscles are not able to relax, there is no loss of metabolites. So what happens? There is an increased amount of peripheral resistance. তাহলে এখানে কি হচ্ছে আইসোমেট্রিকে কি হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট এক্সারসাইজ বেড়ে যাচ্ছে আর peripheral resistance বেড়ে যাচ্ছে because the sustained contraction is there in isometric exercise. So here the blood pressure is rising. So তাহলে কি হবে in isometric exercise কি হবে there is a rise of systolic blood pressure and there is a rise of diastolic pressure. Both blood pressure are rising in our isometric exercise. বুঝতে পারলে বাট আইসোটনিকে কি হবে আইসোমেট্রিক পুরো রিল্যাক্স করার সময় পাচ্ছে বলে পেইনটা রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু একটা জায়গায় মেইনটেইন করতে পারছে তাহলে কি হচ্ছে কি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারটা স্লাইটলি বাড়তে পারে বাট ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার depend on so earlier in the peripheral resistance yeah the peripheral resistance are maintained so it is unchanged or if there is a more amount of washout occur, more amount of metabolites are accumulate, there is some there is more dilatation. If dilatation occurs, what happens? The peripheral resistance also diminishes. The peripheral resistance diminishes. That is the just slight decrease of diastolic dilatation. That is the isotonic. What is isometric? That is a sustained contraction. একটা muscle contract করলে কি হবে? সে তো মানে ব্লাড প্রেসারটাও কন্ট্রোল করবে ব্লাড প্রেসার যদি কন্ট্রোল করে কি হবে সেই মেটাবলাইট ওয়ার্কশপ হবে না আর মেটাবলাইট ওয়ার্কশপ না হলে কি হবে তার রেজিস্ট্যান্স কমতে পারবে না এইবার রেজিস্ট্যান্স কমতে না পারলে কি হবে ইন এক্সারসাইজ আর কার্ডিয়াক আউটপুটটাও বেড়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে আমার প্রিফার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে কি আমার সিস্টেমিক ব্লাড প্রেসার বাড়ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার বাড়ছে. So in our isometric exercise, there is a rise of both systolic and or diastolic blood pressure is also increased in our isometric exercise. So the night was also the night exercise. Night class. বলো কারণ পড়ায় বলে বলো স্যার পাটা উপরে মাথার নিচে বলো পাটা উপরে হ্যাঁ মাথার নিচে পাটা যদি উপরে হয় মাথা নিচে কি হবে আচ্ছা তোমার কি হবে কি উপর ব্লাড কি হবে ব্লাড তোমার ফ্রি ড্রেন করছে তাহলে পা থেকে ব্লাডটা হাতে আসবে তো হাতে এলে কি হবে হাতে এলে কি হবে বলো ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড বাড়ছে ফ্লুইড সেল তখন মোটর সেন্টারটা আছে স্যার কিছু পয়েন্টে কাজ করবে স্যার বলো আর বলো রিসোর্টটা সেন্টারটা কি 2 to 5 মিনিটের জন্য কাজ করবে না করবে হ্যাঁ দিস ইজ মোটর কন্ট্রোল সেন্টার দ্যাট ইজ আ শর্ট টার্ম কন্ট্রোল ঠিক আছে তুমি যখন পাটা উপরে তুলো তার মানে কি লোয়ার লিম্বে তোমার ব্লাড কম আছে ব্লাডটা কি হচ্ছে আপার লিম্বে ড্রেন করেছে এখন যদি আপার লিম্বে ড্রেনে ড্রেন করেছে ব্লাডটা তাহলে সে কি করে ব্লাডটাকে স্ট্রেচ করবে এখানে ডায়াফ্রামকে স্ট্রেচ করছে তাহলে ডায়াফ্রামকে স্ট্রেচ করলে কি হবে নেগেটিভ করলে সে কি করবে এটা পজিটিভ পজিটিভ বলে কি হবে মানে কি হবে নেগেটিভ ফিডব্যাক হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা अगर ये तो बिलियन होगी তাহলে কি হবে মানে সে তোমার এই কেসে তোমার তোমার ডিএমসি কি হবে কন্ট্রোল সেন্টারটা নেগেটিভ ফিডব্যাক হবে নেগেটিভ ফিডব্যাক হলে কি হবে কন্ট্রোল কমে যাবে
সাতুরেশন কমে গেলে কি হবে না পার্সেন্ট কমে যাবে এইচএলটা কমে যাবে, পার্সেন্ট কমে যাচ্ছে বিপি কমে যাবে। হ্যাঁ বলো হ্যাঁ nitrous oxide are produced in our blood vessels. Okay, here the vasodilator. Okay, in our blood vessel recently produced, and what in this substance that produced in our body that are not long lasting. After certain period of time, they are destroyed. So that that produce there is a time period. For that time that are act, but after that they are destroyed. And if inside the continue more and more amount of are produced, they act on nervous cell. Every hormone in our body there is a certain time period, and after time period there are so many hormones like thyroid hormone, like pituitary, all secondary hormone, all hormones are produced in our body, and in all these, that the hormone produced in our body, they are produced and they are long lasting. Our life, after certain period of time, they are destroyed, and next hormone that are produced here, the hair becomes thyroid. So this is mainly the effect of posture and serious movement. When we practical ki hobe ki first you measure a blood pressures in supine. You are supine for 20 minutes of time. Then check the blood pressure. Now there you are standing, and you can measure the blood pressures below just after standing, after 2 minutes, after 5 minutes, and after 8 minutes. 5-10. For reading. Okay. And this is and also the exercise. There is two exercises. One is isotonic and isometric exercise. That chapter are put by Dr. Soham Kandal. So my things is the posture. Okay. Now someone tell me how to measure a blood pressure. In a stroke volume, if normal person is normal, but when athletes perform regularly, so there the increased amount of blood in his left heart chamber. So cardiac output are from left ventricle. Left ventricles are dilated of all athletes. Trained athletes. Left heart size increase. Left heart size increase. There is more amount of blood in our left heart. And a starting of what amount of blood is there, output is also there. So whatever the cardiac each stroke, there is more amount of blood. They can able to generate more amount of blood. So what happens? Less amount of stroke needed, because in each stroke more compared to normal person, more amount of blood are available. So what happens? The stroke volume are now decreased, and the each stroke volume is decreased. Then what happens? The pulse rate will also decrease. cardiac output का same है cardiac output में बेसी होच्छे cardiac total arterial के same है सुधा arterial cardiac output যেটা হয় সেটা same है arterial cardiac output cardiac output সবারই same আমি সেটা বলিনি আমি বলতে চাইছি যে আমাদের
স্ট্রোক ভলিউমের থেকে the amount of blood তার যেহেতু লেফট হার্টের চেম্বারটা বড় হচ্ছে তার স্ট্রোক ভলিউমের মোর অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড যাচ্ছে তাহলে মোর অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড অ্যাভেলেবল then what happen তার স্ট্রোক ভলিউমটা কমে যাচ্ছে কতগুলো স্ট্রোক লাগছে না তার স্ট্রোক ভলিউম যদি কমে যায় কি হবে তাহলে স্ট্রোক কমে যাচ্ছে তো এক্সেপশনাল আছে সেটা হচ্ছে ইন আমার অ্যাথলিট এই অ্যাথলিট কি হবে কি যখন তোমার মানে ওদের পুরো এক্সারসাইজ করলে কি হয় কি ওদের হার্ট রেট একটু কম থাকে মানে নরমাল থাকে কম থাকে নরমাল আর কারণে তোমার বাড়ি কারিয়া হতে পারে নেম সাম কজ অফ বাড়ি কারিয়া নেম সাম কজ অফ ফ্র্যাকচার বাড়ি কারিয়া কজ অফ হতে পারে নরমাল ব্রাডিকার্ডিয়া অথবা ব্রাডিকার্ডিয়া এটাই তো অ্যাথলিট এটা ফিজিওলজিক্যাল এটা অ্যাথলিট এটা এটাই তো স্যার অ্যাথলিক্সের হবে আর প্রেগন্যান্সি ও ব্রাডিকার্ডিয়া এইটা ব্রাডিকার্ডিয়া এটা হাইপোথাইরয়েডিজম থাইরয়েডের মধ্যে তাদের ব্রাডিকার্ডিয়া হয় আর কি আছে নেমস অফ ফর ব্রাডিকার্ডিয়া প্রেগন্যান্সি চাইল্ডের আরে ফিজিক্যাল নিউমেরিক্যাল ফর অ্যানিমিয়াতে হার্টের ওকে অ্যানিমিয়াতে কি হয় অ্যানিমিয়াতে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন অক্সিহিমোগ্লোবিন বারবার ব্লাডের বড় করে অক্সিজেনটা কি হচ্ছে হিমোগ্লোবিন লাগলে অক্সিহিমোগ্লোবিন ফর্মেশন হচ্ছে অক্সিহিমোগ্লোবিন ফর্মেশন হলে কি হবে মানে যখন তোমার মাসের ডিমান্ড বাড়বে তখন হিমোগ্লোবিন বয়ে নিয়ে যাবে হিমোগ্লোবিন কম অক্সিহিমোগ্লোবিন ফর্মেশন কম হচ্ছে তাহলে কি হবে হার্টকে বেশি বার পাম্প করে ওই হিমোগ্লোবিনটা বারবার পাম্প করতে হবে বেশি হবে হার্টে বাড়বে বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য এটা হচ্ছে থিওরি হ্যাঁ মানে এটার উপর বেস করে যা করতে হয় এখান থেকেই মোটামুটি ভাবে করতে এই পার্টটা যেন ক্লিয়ার থাকে কার্ডিয়াক আউটপুটের সঙ্গে ওই পার্টটাকে ভালো করে পড়বে এখান থেকে সমস্ত অ্যাডজাস্টমেন্ট যা হবে এই নিউরোনাল কন্ট্রোল আর এই কার্ডিয়াক আউটপুট কন্ট্রোল এখান থেকে জাস্ট তোমার কন্ট্রোল আর কারণ কিছু জিজ্ঞাসা আছে এখান থেকে তাহলে এবারে তোমার পশ্চাৎটা আমি বলে দিলাম মানে পশ্চাৎ নেক্সট হচ্ছে তোমার এক্সারসাইজও তোমাকে পড়াবো কমছে যে মোমেন্টে ব্লাড প্রেশার কমছে আমাদের যে ক্যারোটিড বডি এন্ড অ্যাওর্টিক আর্চ যেটা রয়েছে মানে আমাদের ব্যারো রিসেপ্টর সে সেন্স করছে যে ব্যারো কমে যাচ্ছে প্রেশার ব্যারো মানে কি প্রেশার ব্যারো রিসেপ্টর কি করে প্রেশার সেন্স করে সো হ্যাঁ ব্যারো রিসেপ্টরের ওটা কমে যাচ্ছে যেই মোমেন্টটা কমে যাবে সাথে সাথে কি হবে ভেসো কনস্ট্রিকশন হবে কারণ অ্যাড্রিনার্জিক রেসপন্সটা আবার চলে আসবে তাহলে ফার্স্টে দেয়ার উইল বি আ ফল এন্ড তারপরে যে রাইজ হচ্ছে তো কে জাস্ট এমনি ফার্স্টেড ফর 2-3 মিনিটস 5 মিনিটস ইউজুয়ালি কি করতে হয় পশ্চারের ক্ষেত্রে ফর 10 মিনিটস the person should be supine or পশ্চারের ক্ষেত্রে 10 মিনিটস পারসন শুড বি রেস্টে থাকতে হবে আদারওয়াইজ আমরা সুপাইনের বেনিফিটটা পাবো একদম রিল্যাক্স কন্ডিশনে থাকো ওকে ডিস্টার্ব করো না কোনোভাবেই কারণ আদারওয়াইজ আমি দেখাতে পারবো ওকে একদম ডিস্টার্ব করো না জাস্ট মোবাইল না না ইয়ে করো না যদি কনসাস হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখাতে পারবো পশ্চারের ক্ষেত্রে ইট শুড বি সুপাইন বাকি আমি ওকে মানে প্রিপেয়ার করে রাখছি আর এক্সারসাইজটা বলে দিচ্ছি প্রিপেয়ার করতে করতে এক্সারসাইজ তুমি জাস্ট শুনে যাও না তুমি আর এক্সারসাইজ পুশ-আপ করলে আমি ভাব সো বেসিক্যালি মোস্টলি যেটা দু ধরনের এক্সারসাইজ করা হয় এক একটা জায়গায় এক এক রকম যদি স্টেপ থাকে তাহলে স্টেপে উঠছে না আমার কাছে স্টেপ হ্যাঁ স্টেপ সেটা নেই এখানে করা যাবে সেকেন্ড অপশন হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে বলা হলো যেগুলো আমরা আর্টিকুলারগুলোতে গভর্নমেন্ট হসপিটালে হতো যে 3 বা 4 বার জাস্ট রান আপ গো ডাউন অ্যান্ড কাম সেটা একটা সেটা
এখানে আই এম নট গোইং টু দ্যাট, তারপরে কে মাপবে? হ্যাঁ, থার্ড অপশন হচ্ছে এখানেই ইউ উইল হক। সো কন্টিনিউয়াসলি ইউ উইল হক, ওটাও খুব ডিফিকাল্ট। ওই হকটাকেও বাড়ানো যেতে পারে, কমানো যেতে পারে। তো ইনিশিয়ালি একটা বেসিক এক্সারসাইজ দিয়ে করতে, যাতে 6 to 8 ইঞ্চেস প্রত্যেকবার পাতা হবে, মানে এরকম না জাস্ট কন্টিনিউয়াস হক। তো সেইটা এই তিনটে জিনিস আমরা করব। এবার এক্সারসাইজের ব্যাপারে লিটল বিট অফ থিওরি। এক্সারসাইজ কি টাইপের কত? আচ্ছা, এভরিবডি ক্যান ফলো বেঙ্গলি? সবাই এখানে যারা যারা আছেন এভরিবডি ক্যান ফলো। এক্সারসাইজ কি কি টাইপের হচ্ছে, কটা টাইপ হয়? তুমি জাস্ট আজকে দাদা তুমি না ওটা শুনে যাও। সো একটা হচ্ছে ওটা হয়ে যাচ্ছে, ওটা ফাঁকা আছে, ওটা ফাঁকা আছে, ফার্স্ট হচ্ছে এটা জাস্ট কাস্টমারি, আমি নিজে দেখবার জন্য একবার কাস্টমারি দেখে নিচ্ছি। ওর এখনো দিস ইজ নট দি আইডিয়াল টাইম টু বিপি মেজারমেন্ট, জাস্ট দেখে নেওয়া যে মেশিন কাজ করছে না, ওইটাই আমি প্রপারলি দেখে। সো এক্সারসাইজ দু রকম, একটা হচ্ছে আইসোটনিক, একটা হচ্ছে আইসোমেট্রিক। একদম বেসিক জায়গায় চলে আসি। আইসোটনিক এক্সারসাইজ কোনটা? মানে রিল্যাক্সেশন হবে, রিল্যাক্সেশন হলে বেটার টাইপগুলো বেরিয়ে আমার একটা আইসোটনিক এক্সারসাইজ বাংলা হিসেবে একদম আইসোটনিক এক্সারসাইজ একটা বড় কি আচ্ছা কন্টেক্সের হবে রিল্যাক্সেশন আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ only column এটা সরছে না, বাট আমার একটা প্রবলেম, ঠিক আছে, এটা নট ডিসক্লোজিং দ্য ভ্যালু। তো আইসোটনিকের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, দ্য টোন রিমেন্স নরমাল। টোন মানে কি? তুমি একটা ডাম্বেল নিয়ে ধরো এক্সারসাইজ করছো, টোনটা কোনটা এখানে? মাসল টোনটা কিসের উপর ডিপেন্ড করছে? দ্য লোড ডাম্বেল। তাহলে কি 10 কেজির ডাম্বেল নিয়ে ইফ ইউ স্টার্ট, তো মাঝপথে 11 কেজি হয়ে যাবে না, 9 কেজি হয়ে যাবে না। ইট উইল throughout it will remain 10 kg. And if you are doing it on the same surface in the same medium, তাহলেও কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। কেন বললাম কথাটা? এটাও ইম্পর্টেন্ট। ধরো সুইমিং পুলের মধ্যে আপ টু দিস ইউ আর ডাউন অ্যান্ড নাও ইউ আর লিফটিং আপ। জলের মধ্যে যতক্ষণ আছে ওয়েট ডিফারেন্ট, যে এয়ারে ওয়েট ডিফারেন্ট। তো সেই রকমও কিছু এক্সারসাইজ আছে, উই আর নট গোয়িং ইনটু দ্যাট। আইসোটনিকে কি হচ্ছে, ইউ স্টার্ট অর ইউ গো ডাউন, ইট উইল রিমেইন দি সেম, tone will remain the same, but metric thing will change. Metric মানে length of the muscle. So biceps যখন একদম নিচে জিনিসটা রয়েছে, the length of biceps will be high. যেই মোমেন্ট উপরে যাচ্ছে, it is getting short. এই জিনিসটা হচ্ছে in case of isotonic exercise. Isotonic exercise হোক or any exercise, fast response body কি খাচ্ছে, we need more energy, we need more oxygen. অক্সিজেন মাসেলে বেশি আসতে গেলে what we need কি করতে হবে? কার্ডিয়াক আউটপুটটা বাড়াতে হবে। অক্সিজেন যদি মাসেলে বাড়াতে হয় তাহলে কি হবে? ফার্স্টেই there will be two things. ফার্স্ট হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেড়ে যাবে, which will increase the systolic blood pressure. ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের systolic blood pressure টা বাড়বে। What will happen to the systolic blood pressure? Variable. Again it is a variable thing. তুমি যদি আইসোটনিক এক্সারসাইজ, সাপোজ ইউ আর ডুইং আইসোটনিক এক্সারসাইজ, শুধুমাত্র ধরো সাইক্লিং করছো, তাতে কি হচ্ছে, তুমি আইসোটনিকটা তো করছো, যেহেতু বডিটা এরকম সাইক্লিংয়ে কি হচ্ছে, এখানে একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হচ্ছে। সো ভেনাস পুলিং যেটা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু অনেকগুলো অবস্ট্রাকশন আছে। সো দ্য হোল বডি ক্ষেত্রে পুরো আইসোটনিকের ব্যাপারটা আছে না। বাট ইফ ইউ ডু গ্রেটলি, যেখানে ফুল বডির বেনিফিটটা আছে, ইফ ইউ ডু ওভারহেড ক্লিন অ্যান্ড স্ন্যাচ, এই জাতীয় জিনিসগুলো যদি করো, অর ইফ ইউ ডু স্কোয়াট, যেখানে একবার যাচ্ছে অ্যান্ড ইউ আর কামিং আপ, দিস ইজ নট ব্লক। এইখানে হবে জিনিসটা যে আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম তোমার লোকাল ভেসোডাইলেশন হবে। ওয়াই লোকাল ভেসোডাইলেশন? কারণ ল্যাকটেটস উইল কাম। কি মলিকিউল রয়েছে ভেসোডাইলেটরি মলিকিউল? এমসিকিউ আসে H+, এক নম্বর, 2 লেফট আছে বলতে পারো, ইয়া ব্যাপারই না, পরে দিতে বলি অ্যাডিনোসিন, A+, ল্যাকটেট। এই চারজন মিলে ইউজুয়ালি আমাদের ভেসোডাইলেশন করে। লোকাল মেটাবোলাইটসরা ভেসোডাইলেশন
এরা প্রত্যেকে মিলে একটা ভেসোডাইলেশন। ভেসোডাইলেশন করলে কি হবে, লিয়াসেন্ট টোন যেটা আছে, ভাস্কুলার স্মুথ মাসল টোন যেটা আছে, that tone will fall down. The moment that tone will fall down, diastolic blood pressure will go down. আবার বোঝার চেষ্টা করো, systolic blood pressure কিসের উপর ডিপেন্ড করে? কার্ডিয়াক আউটপুট। diastolic blood pressure কিসের উপর ডিপেন্ড করে? পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, তার উপরে এই দুটো জিনিস ডিপেন্ড করে। মোরলেস আমাদের এই সাব অপটিমাল কন্ডিশনের জন্য ঠিকই আছে। হ্যাঁ, এই জায়গাটাকে ক্লিয়ার করতে কারণ ওকে তো নামতেই হবে। তোমরা হ্যাঁ, ও যখন নামবে ওর জন্য অবস্ট্রাকশন, এইটা আমাদের আচ্ছা। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমাদের স্টপওয়াচ একটা নামে যে কোনো অ্যাকচুয়ালি ইউ শুড হ্যাভ দ্য স্টপওয়াচ। আমাদের আছে আমাদের কাছে, বাট এনিওয়ে ইউ শুড ব্যাটারি আছে কিনা সো স্টপওয়াচ অন করবে। সো তুমি বললে তারপরে আমাদের কি প্রসিডিওরটা কি হবে, সুপাইন বিপি। সুপাইন বিপিটা যেই মোমেন্টে আমরা পেয়ে গেলাম, সামবডি এটাকে একটু নোট ডাউন, একজন মানে বিপি রিডিংটা বলবো, প্রত্যেকটা পজিশনে বিপি রিডিংটা নোট ডাউন। সো ফার্স্ট হচ্ছে put the patient on rest, complete rest থাকছে, for 10 minutes you will be on rest। আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5 মিনিটস মতো এখন অবধি হয়েছে। আজকের ক্লাসটা এগোতে হবে বলে আমি আরেকটু শর্ট ডাউন করছি। বেসিক্যালি পুরো রেসপন্স পাওয়া নিয়েও একটু কোয়ারি রয়েছে বিকজ অফ দ্য সিভিয়ার ডিজিজ। এটা পুরো কতটা রেসপন্স পাবো লেটস। আর জিনিস ও উঠে দাঁড়াবে, সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে, সঙ্গে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে যেটা হবে জিরো টাইম, সেই সময় ইউ উইল বি চেকিং। তো এটা আমরা চেক করে নেবো। 2 minutes উইল বি চেকিং, 5 minutes উইল বি চেকিং, 10 minutes উইল বি। সো অ্যাপ্রক্সিমেটলি রাইট ফ্রম নাও 15 minutes এর মধ্যে আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। যখন তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে অ্যাট দি সেম টাইম উই উইল অলসো ডিসকাস অ্যাবাউট থিংস। ওকে একটা কমফোর্টেবল জায়গা ছিল যাতে ও ফ্যানের নিচে দিলে এটারও এফেক্ট, ফ্যানের নিচে ইউ উইল জাস্ট স্ট্যান্ড ফর 10 minutes. So we are starting our first supine BP recording. We are starting supine BP recording. এখন স্টপওয়াচ দেবে না, প্রথম দুটো রিডিং এর পরে গিয়ে স্টপওয়াচ, মানে জিরো টাইমটাও তো দাঁড়াবে, তারপরে স্টপ হয়ে যাবে, তারপরে গিয়ে স্টপওয়াচ। এটা সুপাইন, তারপর স্ট্যান্ডিং এট 131.82 131.82। I think I'm going to just wait here. Both of you, we can call this mutually. Actually, அந்த ஜூம் கால் போயிட்டு இருக்கு அந்த கிளாஸ். கேப் இருந்துச்சு, அந்த கேப்ல தான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டுட்டேன். சொல்லுங்கம்மா, என்ன கஷ்டம்? என்ன பண்ணுது? அப்படியே மந்த மாதிரி இது வயிறு அது வெளியே இருக்கு, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வெளியே பார்த்துட்டாங்க. யாரு பார்த்தாங்க? பார்த்துருந்தேன். ஓ, அந்த ஈகோஸ்பின் சாப்பிட்டுருக்கீங்க. ஒரு அளவுக்கு இது சரியா தான் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. பட் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு 15 days, ஒரு மாசம் போகட்டும். அப்புறம் அந்த ஹார்ட் ஆபரேஷன் வேற பண்ணிருக்கு. அந்த ரத்தம் உறையாம இருக்கிறதுக்கு எக்கோஸ்பின் மாத்திரை சாப்பிடுங்க. அதை சாப்பிட்டா ஒரு சின்ன புண்ணு மாதிரி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அர்ஜென்ட் இல்லை, எமர்ஜென்சி இல்லை. ஆனா அடுத்து ஒரு மாசத்துக்குள்ள, இந்த 2 மாசத்துக்குள்ள இந்த மாஸ்டர் செக்அப் மாதிரி பண்ணிக்கணும். ஆனால் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். செஞ்சனே ஒவ்வொன்று பண்ணிட்டு காஸ்ட்லியா மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணிட்டு அதோட ரிவ்யூ பண்ணுவேன். ஸ்லைட் மாற்றங்கள் பண்றேன், பட் மோரலெஸ் அவர் கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்காரு. கரெக்டா தான். இது எடுத்துட்டு அந்த காலில மாத்திரம் ஒண்ணு போடுறீங்க பாத்தீங்களா, ஆஸ்பிரின், அங்க இருந்து அது வந்திருக்கு. அந்த மாத்திரையினாலதான் இந்த வலி வந்திருக்கு. அந்த வயிறு ஒரு மாதிரி ஃபுல்லா இருக்குல்ல, முக்கால்வாசி ஒரு சின்ன அல்சர் இருக்கு அந்த மாத்திரை சாப்பிடுறதுனால. இந்த மாத்திரைகள் சாப்பிட்டா
அந்த அல்சர் கொஞ்சம் ஆறும். அப்புறம் இந்த மாத்திரையை ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க. ஆனா அந்த மாத்திரை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, திருப்பியும் புண்ணு வரும். புரியுதா? ஸோ ஸ்டெப்பா போகலாம். ஒரு மாஸ்டர் செக்அப் மாதிரி பண்ண கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்காரு. ஒரே ஒரு மாத்திரை மட்டும் லேசாக மாற்றி ஜஸ்ட் மேக் அ ஸ்மால் சேஞ்ச். வேற ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு இல்லை, இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அந்த டெஸ்ட்லாம் பண்ணணும். இப்போ வேற எந்த டெஸ்ட்டும் எழுதல. அது ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் மாஸ்டர் செக்அப். இப்போ வேற எந்த டெஸ்ட்டும் எழுதல. ஹார்ட் டாக்டர் எந்த டாக்டர் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் அவங்க திருப்பி போய் பார்க்கணும். டாக்டர் செரியன் தானே, போய் பார்த்துருங்க. சேஃப்டி சரி பார்த்துருங்க. நீங்க போறேன் ஹார்ட்ல இருந்து இருக்கக்கூடாது. சரியா? அவர்கிட்ட காட்டணும். அதெல்லாம் ஈஸிலி அவர்கிட்ட காட்டணும். எண்டோஸ்கோபி எங்க காட்டணும்? அவருக்கு எண்டோஸ்கோபி சொன்னா ஏன் எங்க எண்டோஸ்கோபி காட்டணும்? இப்போ எடுத்துங்க. இப்போ ஒரு 2 hours இதுக்கும் இன்னும் மேஜரா இல்லை, ஆனா ஸ்லைட் அப்நார்மாலிட்டி மாதிரி இருக்கு. இன்னைக்கோ நாளைக்கோ போய் அவர்கிட்ட காட்டணும். சரி, டோன்ட் டிலே. இன்னைக்கு போறேன். இன்னைக்கு போனா பெஸ்ட். சரி, ஓகே. அவருக்கு நேரா போய் காட்டிடணும். சரி, அவரே சொல்லுவார் நான் சொன்னது. சரி, ஆல் தி பெஸ்ட். போயிட்டு வாங்க. ரைட் ரைட். அந்த ராசிக்காக தான் இங்க வரது நான். குட். அந்த ராசி உங்களோட இருக்கும் இப்போ. அவரோட ரைட் என்ன? இல்ல இல்ல சார், நம்பி நம்ம கிட்ட இருந்தாரு. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் கேட்டேன் என்ன அண்ணன் இல்லையான்னு கேட்டேன். இல்ல வந்தது திரும்பி கூப்பிடலாம்னு பாக்குறேன். திரும்பி கூப்பிடலாம்னு பாக்குறோம். ஆண்டனி பாக்கலாம். நல்லா தானே இருந்தாரு உங்களுக்கு. என்னோட ஆசீர்வாதம் பார்த்து நான் சொல்றேன். உயிர் மாதிரி இருந்தாரு. நல்ல மனுஷன். இடையில கொஞ்சம் எதிர்ப்பு போட்டாலும் அண்ணனுக்கு உயிர் மாதிரி இருந்தேன். எல்லாம் சரியா இருக்கு. அப்ப நான் கூப்பிட்டேன். டோனர்ஸ் கிடைச்சது நமக்கு போஸ்ட் கேட்டது சொல்லிட்டேன். அதுக்கு இதுவரை வந்துச்சு. 3 பேர் போவாங்க, 2 பேர் எடுக்கல. சான்ஸ் மட்டும் கொடுத்துறோம். டாக்டர் பெரியசாமி சார் கேஸ்ல இருக்காரா? ஆமா. ஓகே. வந்து டாக்டர் ராஜ்குமார் முடிச்ச அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ண சொல்லுங்க. ஆமாம். இங்க லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்மன். ஓகே சார். தேங்க்ஸ். தம்பி.
Sir, we are back. We can you can start, sir, right now. Starting right away. So now you can see the screen. Yes, sir. We can see the screen. Joint types. Okay. Now I'm going to go backwards. Can you see this? Yes, sir. Now you can see formation of knee joint. Yes, sir. Formation of knee joint. And you can hear me. So let's not waste any more time. Just be around me. Okay, students, sorry about that small interruption. So yes, I didn't show you this particular one. Please follow the mouse. You can see this a joint is a compound synovial joint incorporating these two condyles of the femur and the tibia. And please have a look at this. All of you focus on this. The patella and the femur. Can you see it's like a saddle? You know, next time you go riding in Nainital or Darjeeling, it'll be just like a saddle, the patellofemoral joint. Then we move on from there to the articular surfaces of the knee joint. We can see that this is the tibial articular surface, and this is the patellofemoral articular surface. I repeat that if you look at the femur, now you're looking at the femur from below. So, if can you guys see me? So, if this is the femur, you're looking at it from below, you know, inferior surface, and you will see that you can see the condyles, the green part, which is the tibiofemoral articulation, and a little bit on top in front, the patellofemoral articulation. So, if somebody asks you, which are the articular surfaces, you must say the condyles of the femur, condyles of the tibia, and the patella. These are the articular surfaces of the knee joint. Just go through very smoothly along with me, and this will no longer be a trouble to you. So, there are ligaments. Any joint has to be supported by ligaments. So, I'm going to run you through this. Now, you can see this is the medial side and this is the lateral side. The ligaments that bind the femur to the tibia, powerful ligament that runs from the top to the bottom, is on the medial side is a medial collateral ligament. Okay. On the lateral side, exactly like this, you have a lateral collateral ligament. You have a collagenous cartilage that is spread out between the femur and the tibia, which is known as the medial meniscus. And similarly, laterally, you have lateral meniscus. Okay, so God has given us two cushions between the femur and the tibia, and ligaments medially and laterally to hold it. But that is not all. He's given some tremendous ligaments here called the cruciate ligaments. We will come to these in a short while. Last but not least, remember that the patella, you know, has the quadriceps muscles. All of you touched your own quadriceps. Work your way down and you will hit against the patella. And then the quadriceps does what it needs to on the tibia by inserting into the tibial tuberosity from the patella downwards. So that's called the ligamentum patellae that holds the patella. Finally, as I said earlier, you have the tibial and the fibular collateral ligaments, and all these are surrounded by a fibrous capsule that holds the lower end of the femur and the upper end of the tibia together. Clear, everybody? No doubts? Yeah, clear? Let's move on from there. So let's go through all the ligaments. There are a heck of a lot of ligaments, and when you first start reading anatomy, like we all did, this part is very confusing and also a source of worry. Oh my gosh, I don't know this ligament. Try to approach it in a very scientific and simple manner. That's all. So I told you, you have ligaments in the side, right? Medial and lateral ligaments. And then you have the cushions between the tibia and the fibula. They are the menisci, medial meniscus and lateral meniscus. Like you have medially, anteriorly, you have the patellofemoral ligament or the ligamentum patellae. Posteriorly, you have what's known as the popliteal ligament. Anything that says popliteal, it refers to the back of the knee. I repeat, popliteal means back of the knee. There is a beautiful muscle inserted into the knee joint, back of the knee, known as the popliteus.
The popliteus is the muscle that makes you stand stably. If somebody comes in and kicks you from behind at your knee, you sometimes buckle and fall, you know. That happens by unlocking the popliteus. As you extend the knee, it gets locked by the popliteus. And when somebody knocks you from behind and you fall down, that means your popliteus has been unlocked. All right. So let's go into these ligaments into a little more detail. Other, yes? Sir, actually, popliteus will do the unlocking. Yes. Popliteus will do the unlocking and biceps femoris will do the locking. Yes, yes, yes. You just remember that the popliteus is involved in the locking and unlocking, and an unstable popliteus will cause unstable popliteus biceps femoris combination will cause unlocking of the knee joint. We'll come to the actual locking and how you can unlock by laterally rotating the joint. So like, yeah, he's right. We will study that in a little greater detail. Now, if you look at the fibula, always when you see a knee joint, friends, I want you to look laterally. You see the fibula, and then you have the tibia, and you know, okay, this is the lateral side. So you're looking at it anteriorly. This is a right femur, right tibia, and right fibula. And you can see the lateral collateral ligament here, or the fibular collateral ligament. The medial collateral ligament, which is a little more, has more of an intra-articular prolongation than the lateral collateral ligament. How do you say that? You say that because the medial meniscus is an intra-articular structure. You all will agree with that? Because the medial meniscus is sitting between the femoral condyle and the tibial condyle. So that's the meniscus. Now the medial collateral ligament actually sends off, it almost bifurcates, and one of the limbs of the medial collateral ligament goes medially, well, actually goes into the medial meniscus. So it travels laterally and joins this area and gets attached here. Some of those fibers which run from one meniscus to another. Can you see this? This is known as the transverse ligament of the knee. The transverse ligament of the knee is the junction of the horns of the medial and the lateral meniscus. These are some of the joints. Now let's look at, these are the arcuate ligaments. The posterior arcuate ligament that goes, the cruciate ligament that goes to the medial condyle, and the anterior cruciate ligament that goes to the lateral condyle. You will see that in a minute. Okay, let's look at the fibrous capsule. It's a very thin capsule which surrounds the back or the sides and the posterior aspect of the joint, because anteriorly you have the patella, the patellofemoral articulation. So it is anteriorly deficient, and laterally it encloses the popliteus. Now this is the popliteus. The popliteus and the biceps femoris, which is a very, very powerful hamstring muscle that gets inserted in the lateral aspect here, are very, very important, as he mentioned earlier, in the locking and unlocking. So this is the back of the knee. That's the capsule. You can see the popliteus tendon entering the capsule. It's the only muscle of the knee joint that actually enters through the capsule and goes inside. You can see outside of the capsule the fibular collateral ligament, and you can see here this thickening of the capsule that gets extended from the capsule towards the head of the fibula. Posterior aspect of the head of the fibula is known as the arcuate ligament. There is one more ligament here called the Popliteal Ligament. This is actually from the extension of the origin of the popliteus muscles, the tendon here itself. From there, it originates from there and comes towards the fibula. So it's the Popliteal Fibular Ligament, arcuate ligament extension of the capsule, and the lateral fibular collateral ligament.
3 ligaments coming in here to the back of the head of the fibula. Is that clear? Is this picture clear for you guys? Can you see this picture first of all? Yes, so it's clear. You can. So many of you will be working on head of the fibula fracture, for which you can sometimes just excise the head of the fibula. Because the head of the fibula doesn't have very, very major muscle attachment. So if the fibula gets comminuted, for example, multiple small fragments, you remove it, but you should be aware of these 3 ligaments that get attached to the back of the head of the fibula. Okay, so the fibrous capsule is strengthened laterally, very important. Now, I want all of you to think there is a tract laterally. It's like a tough thickening of the fascia lata, which is actually called the iliotibial tract. It strengthens the fibrous capsule of the knee joint laterally. Medially, the capsule is strengthened by the tendons of sartorius and semimembranosus. All right, so anteriorly, the quadriceps, namely the vastus medialis and the vastus lateralis on either side of the patella. The vastus medialis is medial to the ligamentum patellae of the patella, and the vastus lateralis is lateral. So the fibrous capsule is actually strengthened by attachments or fibers from the quadriceps anteriorly, the iliotibial tract laterally, the hamstrings or semimembranosus medially. And posteriorly, the fibrous capsule is toughened or strengthened by the oblique popliteal ligament. Now, let's look at any of these could be asked for you as short notes in your examination or in your viva. Tell me something about ligamentum pattern, or a short note on medial or tibial collateral ligament, and that is why it is important for you. Now, if you hold your knee with your hand, you will be able to feel the triangular cartilaginous patella, and you will find that from the apex of the patella going downwards inferiorly to get inserted into the tibial tuberosity. You all know, palpate yourself. How do you make out the tibial tuberosity surface? Put your hand on the subcutaneous surface of the tibia, the so-called shin, yeah? And then run your hand from the shin upwards. The first bump that you come across, that's or do it for yourselves, guys. I mean, put your pens down. Look, so I'm doing here. I'm actually showing you. I'm showing you this. See, put your legs up. Feel it and feel the tibial tuberosity. I want you all to understand anatomy, not just mug it up. So feel yourselves. You can feel the tibial tuberosity, and above that, you can feel the patella running between the tibial tuberosity, or being inserted into the tibial tuberosity, and arising above or superiorly at the level of the apex of the patella. That is your ligamentum pattern. It is nothing but the central part of the quadriceps femoris that comes down. So naturally, as it's coming down from the patella, it will be related to the superficial as well as deep infrapatellar bursae and the so-called infrapatellar parafat, which refers to a small amount of fat in the lower part of anterior to the knee joint and superior to the tibial tuberosity. So that's the ligamentum patellae. So then, this is very important because those of you, I saw a lot of athletic people last time, those of you who play football, the menisci and the collateral ligaments are commonly damaged when you play football or tennis. It's a band of great strength, and it's attached from, it takes origin from the epicondyle of the femur, medial epicondyle of the femur. It comes down into an anterior part and posterior part. And so it has a wide attachment.
The earlier teaching used to be, it's got 3 limbs, an anterior limb, a posterior limb, and a limb that runs laterally, or inward limb that runs laterally into the capsule to get inserted into the medial meniscus. But now mostly they say posterior limb itself goes into the capsule and the medial meniscus. So these are the attachments of the tibial collateral ligament. Then you can see that this ligament also covers the tendon of the semimembranosus. We discussed earlier about how intimately the semimembranosus is attached, the tendon of the semimembranosus, to the medial collateral ligament. It also covers the inferior medial genicular vessels and nerves. So some of you may think, oh my gosh, why should I learn about what it covers? Well, my friends, if you're going to be a big orthopedic surgeon tomorrow, operating on the medial collateral ligament, you need to know which blood vessel or nerve you could hit possibly. And that's why it's important for you to know the relationships of the vessels and the nerves that run close to the collateral ligaments, or to any ligament. When you cut a ligament, you should know this is what I might cut. So let's quickly come to the lateral or the fibular collateral ligament. It is a strong and cord-like ligament. Remember, the medial one is more like a band. The lateral one is more like a cord. The medial one is broader. Lateral one is narrower. The medial one is attached to the capsule of the knee joint. Best way to learn anatomy is compare one side to the other. Compare left to right. So you know that the medial one is attached to the capsule, etc. Whereas the lateral one is free from the capsule. And it extends from the lateral epicondyle of the femur to, as we described earlier, the head of the fibula. You can see this is a cord-like structure, the lateral collateral ligament. Lateral epicondyle to head of fibula. This is the tibial collateral ligament, and you can see how the tibial collateral ligament unabashedly enters the knee joint through the medial meniscus. These are the cruciate ligaments that we'll talk about in a short time. What we say, AL and PM. Tell you about that in a minute. So, this is the oblique popliteal ligament. Nobody's going to ask you short note on that. If you find this is too much to read, don't worry, ignore it. As long as you know ligamentum pattern, tibial and fibular collateral ligaments, and the cruciate ligaments and the menisci, you're okay. But essentially, it's almost like a thick fibrous extension of the semimembranosus tendon. So sometimes, the semimembranosus is a muscle that arises from the, not in the hip, but from the ilium, from the ischium, and the hamstrings come down from there along the posterior aspect to get inserted into various parts. For example, the gracilis sartorius and semitendinosus, they get inserted into the upper medial aspect of the tibia. The biceps femoris gets inserted into the fibula and partly has extension, fibrous tissue going in. So this is nothing but a semimembranosus expansion. Please remember, the popliteal artery and the posterior division of the obturator nerve, they come in close to this. This is the arcuate popliteal ligament. You can see that here. This is the semimembranosus. Expansion of the lateral ligament. We already discussed that the lateral ligament is nothing but the transverse ligament is nothing but meniscus to meniscus. The lateral ligament gets extended from here, the head of the fibula, up to the intercondylar area of the tibia. Once more, you can see if any muscle in your knee joint is cut through like this, it is always the popliteus muscle. So that's the oblique popliteal ligament. And this is the shucks, we've only 10 minutes left.
So this is very, very important, guys. Forget about the oblique ligament, forget about the arcuate ligament, never forget about the cruciate ligaments. See the anterior, very, very important. Now, think like this. This is the femur, this is the knee. The anterior and posterior cruciate ligaments prevent the femur and the tibia from sliding forward and backward on each other. And if you get a cruciate ligament tear, then this movement, the anterior movement will be excessive if there's a posterior cruciate ligament tear and vice versa. Now you look at the anterior cruciate ligament. It begins from the intercondylar area of the tibia, medial condyle of the tibia, lateral condyle of the tibia, upper surface, intercondylar, medial area, all right, and goes to the medial aspect of the lateral condyle. Can you see this is the lateral condyle? So always anterior cruciate ligament, anterior goes lateral, ALPM, whereas the posterior cruciate ligament will get inserted into the medial condyle. Very, very important. And remember that the anterior cruciate will get inserted into the medial aspect of the lateral condyle of the femur. The posterior cruciate will get inserted into the lateral aspect or lateral surface of the medial condyle of the femur. Very, very important. So from the front, backwards and laterally is the anterior cruciate. From the back, forwards and medially is the posterior cruciate. Can you see that? So that's your anterior cruciate and that's your posterior cruciate. See the direction from anterior goes ALPM. So this again, it goes from, now go on from there to the medial meniscus. It has two ends. See, this kind of curved, wide curve like this is the medial meniscus. More rounded oval is the lateral meniscus. I'm saying this just in case you have a specimen. And if you see, this is the back of the knee. You can see that the tibia shin bone is here. So this is the front of the knee. So this is the posterior cruciate, anterior cruciate, meniscus, and fibula. So the medial meniscus has two ends. It's like a C-shaped fibrocartilaginous disc and closely attached to the fibers of the medial collateral ligament. These are, of course, the cruciate ligaments. So you can see the more rounded or oval shaped lateral meniscus. The lateral meniscus, the two horns, these are called horns of the menisci, you know, they nearly touch each other. That's the beauty of the lateral meniscus. See, it's more rounded in shape. Outer border is convex and thick. Inner border is thin. The upper surface is concave. And the lower surfaces against the tibial condyle. So we've already discussed about the transverse ligament that connects the menisci. You know, it connects the lateral meniscus with the medial meniscus. That's a transverse ligament. Anterior ends of the menisci. Now, what about the synovial membrane? Oh, shucks, we've got only 6 minutes left. Why? It's because of the power cut. It lines the joint capsule except posteriorly where the cruciate ligaments are found. In front, remember that the synovium is absent from the patella. The free borders of the infrapatellar folds are called as the alar folds. You can see the articular cartilage. It's all articular cartilage. This is articular cartilage. Now we move on to bursae. Oh my God, I've got only 5.5 minutes. So what are bursae? They're nothing but, you know, the synovial tissue I talked to you about. Imagine if these are bounced into little pouches, then they're called bursae. They're composed of pieces of synovial tissue. They're fluid-filled sacs, and there are 12 bursae in the knee joint. Some books will say 11, some will say 12. 4 anterior, 4 lateral, and 4 medial is the standard kind of teaching. You can see, let's run through the bursae rapidly. So if you look at, these are called a suprapatellar, prepatellar, infrapatellar, 4 anteriorly. When you say suprapatellar, this is above or superior to the patella. Prepatellar is bang in front of the
patella, infrapatellar deep to the patella or low down inferior, and there can be about 2. These together are known as bursae. Then if you go, these are the anterior ones: subcutaneous prepatellar, subcutaneous intrapatellar, deep infrapatellar, and deep suprapatellar. Lateral bursae. There are 4 lateral bursae. We must understand that these are nothing but places where the synovium has little outpouchings. That's all. You must remember that these are anatomical bursae. As surgeons say, anatomical bursae and adventitious bursae. 4 lateral bursae, deep to the lateral head of the gastrocnemius. Then you have one between the biceps femoris and the fibula collateral ligament, one between the fibula collateral ligament and even more medially, tendon of the popliteus, and then bursa between tendon of popliteus and the lateral condyle. So, coming from outside to inside, friends, there are 4 lateral bursae. Take the lateral head of gastrocnemius, medial to that, and then then you have the collateral ligament, and then between collateral ligament and biceps femoris you've got 1, and then between collateral ligament and popliteal tendon you have 1, and very, very deep is between the tendon of the popliteus and actually getting into the lateral condyle itself. Okay, so I've told you about the lateral bursae, anterior bursae. Now you come to the medial side. Remember, 12, 4, 4, 4. You won't fail. And these 4 medial ones are just as you have a bursa lateral side in relation to the gastrocnemius and the semimembranosus. Here you have deep to the medial head of the gastrocnemius. Then you have, just as you have deep to the fibula collateral ligament, here you have deep to the fibula collateral ligament. And then the anserine bursa and the bursa deep to the semimembranosus. All these are 4 bursae medially, 4 bursae laterally, 4 bursae anteriorly. Now, what should you know about it? You can have bursitis. Sometimes these very, very common thing you will see if you go to the outpatients, or those of you who sit with me at the outpatients of Shantiniketan, Shebaniketan, you will find that patients will come with pain from bursae. And it's very interesting that depending on where the bursa is, it's called differently. For example, imagine that you are a clergyman sitting upright in a club, in a church, all right? So you will get infrapatellar bursae, or sometimes lower part prepatellar bursae. Whereas if you're a housemaid is completely on her hands and knees. Then it's the upper part that gets involved, like suprapatellar bursae that get involved, and then that's known as a housemaid's knee. So the etiology is that it's simply because of housemaids or clergymen who are kneeling, they give pressure into that area and they develop bursitis. And finally, there's something called a Baker's cyst. See, this is the location of a Baker's cyst. This is the popliteus. This is the medial aspect of the semimembranosus bursa. I told you, medial to the semimembranosus, there is one between the semimembranosus and the collateral ligament. So it's very often you just get a bump, but sometimes these can rupture and this fluid can come down, causing severe pain. This is called a Baker's cyst. I have 1 more minute before this thing dies out. The relations of the knee, it's not so important. This is important. Please understand blood supply and nerve supply for every joint. So the posterior tibial, anterior tibial, the posterior tibial or the popliteal artery is got genicular vessels. It's got descending genicular. Then the lateral circumflex femoral. You can see you can see here, ultimately it's the popliteal artery that's coming down. From here, it's coming through the adductor hiatus, where the femoral artery becomes the popliteal artery, gives it descending genicular, and the popliteal artery branches all have this anastomosis around the knee, superior lateral genicular, inferior lateral genicular, etc. We have less than a minute. And nerve supply, all the 3 nerves, femoral, sciatic, and obturator, all the 3 you can see supply the knee joint. Last 2